Good morning, everyone. Good morning. How you guys doing? Bonjour. Bonjour. Welcome to the Azul Freediving Challenge, September 2023. Today is the second day of the event. 4 minutes. We are 4 minutes away from the first athletes. And on this beautiful day, we have 36 athletes on the starting list. Still plenty of different countries participating. We have 4 people trying the challenge. We have 5 people trying national record for Costa Rica, Guatemala, Peru y Honduras y Estados Unidos, the US. We're going to try to have CNF new national record for the US. So stay tuned. It's going to be a very exciting day. And yesterday was fun too, no? It was really fun. We also have to mention that this is like the 10th edition of the freediving challenge, so we're celebrating today. Yes, we are celebrating 10th editions already. We had like 6 here, 2 in Cancun, and 1 in Bacala. So it's probably 7 here actually. 7 here, 1 The in Bacala. very first one was in Cancun. Cancun. Yeah, we did it twice in Cancun. Even though we see it, yeah. That's another monster. Yeah, but now Cancun is not so possible anymore. It becomes too popular, too much people going there. Yeah. So we have Yumkin, which is our paradise. So happy to be here again, like every year. Last night we slept near the cenote with the stars. Lovely. It was really good. In which year did you start the Azul Freediving Challenge? Hey, that's what I remember. That's a very good question. I think the first edition was 2018, 17? 17. Because if I'm not wrong, or 18? Because we do it twice a year. The edition goes a little bit faster. 18, because I tried to be at the first edition, but for some reason I was in San Francisco. Oh, sorry. All right. So today, first diver going is Joe, who's going to be opening the competition. Alejandra, you're going to be diving today as well. Yes. I Yes. will, but a little later. You're diving at 1:30 more or less, no? More or less is my official stop. I am the right. last one for the second part of the competition. Beautiful. Let's see who's going to be the diver today. It's going to be Joe. I'm going to put her still right there. Perfect. Still. Here you go. So, we also should mention that we are doing blocks by disciplines, correct? That's So correct. That's very interesting. The first block is going to be only free immersion discipline. Mm-hmm. So that's what we're going to see. So it's less confusing for the people that is watching. So we're going to talk about every single one of the disciplines and explain you guys. If you have any doubts, please, you can text us. You can give us some comments, and we're happy to answer all of your questions. Amerigo says, "Hola, bebés de luz, feliz día." Hey, Hola. I am Shallow to deep. So the last dive will be the deepest of the day. It's also the deepest announcement so far in free immersion. So if he makes it, he will be probably on the podium. The first step. We will see what happens tomorrow. Quick reminder for the people: what is the free immersion? Immersion is a technique where you basically do not use fins, and to go down, you're going to be pulling the line. And to go up, you're going to be pulling the line. It's probably the most relaxing technique to go down. You don't have so much physical effort, but it's also the slowest. So if you want to go deep, you need to have a good breath hold. And Joe is about to go. As yesterday. And that's a start. Very smooth entrance. Nice. First of day 2, we have Jill Armitage from the United Kingdom diving free immersion to 37 meters, dive time 1 minute 45 seconds. Go, Joe. I love starting my day with Carla. She has like a microphone included. While talking about this, I'm going to give them a microphone in a few minutes. Yes. So you can see on the footage right now, there is 2 judges on the platform, 2 AIDA judges. So this is a competition under the rules of AIDA.
And there is also one judge in the water with the hand on the line to feel what's going on. And the diver, when he will come back from the surface, will have to do his protocols towards the judge so they can see that the diver is in full control. Yes. Okay, we see the bouncing. That means that She's already going up. going up. The line is bouncing. Is that in free immersion you will see always the platform a little bit moving a bit more because they pull on the line, which makes the platform moving quite a lot. Still, it's a very stable platform. Every time that I use it, I feel really confident on my way. It's definitely it feels a lot of difference between the buoy and the platform. Yeah, definitely. And then you can put more weights at the bottom, so when you go down, also you can get a bit more speed. It's been 1 minute and 30 seconds already. Do we see a coach there? Yeah, that's the daughter as She's well in the water. out. There you go. She's there, turning around. I see a tag. Towards the judge. The mask is off. The sign. Very Okay, clean that was protocol. good. Very fresh. And she has a tag. And it smiles. She mentioned that she will try to enjoy this competition. She's not here necessarily to compete. It's just to be relaxed and to be not nervous at the line. So I think that she made amazing job and she gets Beautiful. And this is a white card. So it's a good way to start the day. We have a white card for Joe for a free immersion dive to 37 meters. Congratulations, Joe. Happy dives. So Joe is also a freediving instructor and she teach around here. And she did a competition workshop with us last year, so she could be ready for this edition. So she's also a scuba instructor and a PADI course director, so she's very involved into the diving world. She's been teaching a bunch of future scuba diving instructors. And she mostly dives with the guys from Amonkay. And this is her first competition. yes, that's First timer. correct. We love first timers. Absolutely. Interesting thing is that, as you mentioned, she's also an instructor, and one of his sons is a free diver, only 13 years old, and can equalize hands-free. That's good. It's a very good tool. So we have a guest. No, he's guest? leaving again. So he's gonna come later. The following diver is Christian, if I'm correct. Christian Carroll from From Mexico. Mexico. So let me introduce you to our dear friend. So we can we're gonna switch to Spanish now, if you don't mind. Español. Y está con Hola, nosotros el uno patrón de la nuestros seguridad. más queridos safety. Bienvenido. Mucha presión, gracias. ¿O no eres el más querido? Pues, espero que sí. Esperemos que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, tenemos a Rodrigo, Chief of Safety de la competencia. Bienvenido, Rodrigo. Justo ayer estábamos platicando de tu trayectoria y que acabas de regresar de Roatán, ¿correcto? Sí, ¿Cómo te sí. fue? Súper bien, súper bien. Sí, estuve en Roatán ahorita en agosto para el Caribbean Cup y para el CIMAS Championship. Entonces sí, estuvo muy padre, pues me integré al equipo safety allá, no como jefe de seguridad, Muchísima responsabilidad. no, encima nunca había ido, entonces tenía que ir a ver, tomar algo de... Mi objetivo primero era ir a tomar experiencia y pues sí, objetivo logrado, fue súper interesante, es como... Sí, sin ofensa al azul, pero bueno, el azul siempre tuvo objetivo de ser una competencia más para principiantes. Entonces, en realidad es como pasar de segunda liga a primera liga, ¿no? Aquí, los más profundos de aquí
son los menos profundos de allá. Entonces sí, ¿no? Justamente ayer estábamos hablando que pues yo ahora regresando de ahí, todo lo que estoy viendo aquí, estoy con 1000 veces más confianza. Entonces después el nivel es diferente, ¿no? O sea, Y la con toma de principiantes, decisiones también. sí, o sea, pero bueno, o sea, yo estoy mucho más cómodo con mis apneas, con los rescates, o sea, he visto cosas pues, mucho más avanzadas, digamos, así que aunque sea de segunda liga aquí, igual tenemos algunos incidentes, porque justamente hay algunos que son principiantes, entonces no tienen la técnica tan afinada como podemos verlo a alto nivel, ¿no? Pero pues ya con esa experiencia regresamos, implementamos unas nuevas cosas en el equipo de seguridad para que todo salga aún mejor. Pero con todo el respeto, yo estuve en Rotán, o sea, yo sigo amando el Azul Freediving. Gracias. Esta es casa. Gracias. Sí, es escasa. Y eso es, o sea, por el entorno físico del cenote, ¿no? Que tenemos esa presentación de tener la línea aquí, ni siquiera así a 10 metros de la orilla, estamos todos juntos aquí, ¿no? Que allá era en el mar, entonces había más logística con barcos que van y vienen, aquí estamos más juntos, ¿no? Y sí se siente un poquito más familiar aquí. Totalmente. Sí, y es casa, o sea, aquí estamos todos los fines de semana entrenando casi. Así que sí, ¿no? Estamos muy a gusto. Hablábamos del safety, lo retador que puede ser de repente con el tema de la visibilidad de nuestro bello cenote. Lo cerca que tienes que estar del atleta porque no llegas a perder eso, ¿no? Sí, bueno, realmente llegando a Roatán, donde tienes 30 metros de visibilidad y los ves llegar muy profundo, es más que cuando estás frente a la apneísta, es más esa comodidad de poder verlos llegar de lejos, que aquí no tenemos. De hecho, fue un reto un poco encontrar más de... Saben, tenemos ese sistema de contrapeso, por si alguien... Está por iniciar sí, Cristian. Vamos a mirar a Cristian. Sí es Cristian, ¿no? Sí, es Cristian. 47 metros en la disciplina de Free Immersion. Se le ve relajado, tranquilo. Hizo 47 en Vikings. Es un PB en Free Immersion. Creo que tiene 45. Me dijo esta mañana. Su PB es de 45 en Free Immersion. Así que vamos a ver cómo le va. También es su primera competencia de él, ¿no? Sí. ¿Es el first timer? Sí, entrena con Ocean Tigers, con Bruno Fraché en Cabo San Lucas. También es de mar, entonces. Sí, es de mar. Tomó el taller de competencia con Julián, así que viene bastante bien preparado. Y muy diferente el bucear en mar a bucear aquí en agua fresca. Yo recuerdo el primer día ahora que llegamos a Rotán, que escuchaba a mis compañeritos, pero es que no es lo mismo que en el cenote. Sí, no, pues cambia la flotabilidad, ¿no? Sobre todo. Sí, totalmente. Así que yo sentí que, o sea, en 3 días, o sea, me tuvo como eso, 2-3 días como que encontrar ya un poco mi flotabilidad, ¿no? Pero sí, yo siento que sí me tardé 2 a 3 semanas antes de que, ¿sabes? Antes de realmente tenerlo completamente integrado a mis buceos, o sea, de ya no pensar mis buceos, ¿sabes? Por 2-3 semanas siempre como que iba y ok, aquí la caída es libre, es bajeta, tranquilo, la línea se mueve un poquito, entonces de repente estás cayendo y la línea no se mueve y dices, ¿qué pasa? Y no, en realidad estás cayendo, nada más que por el oleaje, de repente la línea deja moverse. Entonces te acostumbras a encontrar nuevas sensaciones, fijarte en otras cosas. Cerrar los ojos. Por ejemplo. Viene de regreso. Sí, ya dio su turno. Y ya el segundo safety lo está acompañando de vuelta. Es también el mar, es otro monstruo. Yo la caída libre me tardé mucho tiempo en encontrarla estando en el mar. En el mar, sí, el mar está... Y bueno, y también puede haber corriente. Tuvimos días con algo de corriente que vuelve los buceos de los atletas más difíciles.
y el trabajo de los safeties, por lo tanto, también más interesante, porque pues ocurren más incidentes con la corriente. Ahí viene. Se ve su tag. Estás respirando bien. Dos clics. Señal, un coaching. Muy bien. Manuela lo estaba Creo que vi por ahí un tag. Sí, En la judía. está del otro Sí. lado. Sí. Cuidado. Ahí está, tiene el tag, voltea a ver a sus seguidores. Pues que A no sé. veces les gusta esperar a seguir. ¡Bravo! ¡Felicidades! Cristian. Hola Jorge, hola, ya llegué. Hola, hola. Sí, en el mar fue súper. Estamos acostumbrados a la caída libre. O sea, en algún momento, o sea, que dejó de faltar a 20 y pum, te vas. En el mar me quedé como gelatina ahí. Y de repente, como que se hace un bouncing de la plataforma. Sí. Y se mueve, ¿qué está pasando? Sí, no se mueve la línea. ¿Por qué no se mueve? Sí. No, sí está. Hay un proceso de adaptación. Lo bueno es que yo estaba usando todo el día, ¿no? Entonces sí, te vas acostumbrado, pero sí, como te decía, al final, o sea, después de 2-3 semanas, como que ya sentía que ya estaba completamente integrado. O sea, sí es medio un proceso como para acostumbrarte bien a eso. ¿Podría preguntarte qué implementaste diferente o qué modificación hiciste? En el equipo safety, realmente cosas no tan, digamos, no son cosas muy grandes. Hemos cambiado un poquito la posición de los safeties sobre los atletas. Antes, pues muy simplemente, cuando venía el atleta, formar un triángulo frente a él, entonces hubo como tener que el atleta tuviera 2 safeties de cada lado, ¿eh? Eso lo hemos cambiado para tener el apnista, el safety profundo que venga realmente frente al apnista y que lo tenga realmente pues ahí, ojo a ojo, ¿ok? Para que el apnista sienta que está esa persona frente a él todo el tiempo, ¿no? Y el segundo safety, pues está un poquito al lado, pero un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque este safety es el que empuja normalmente. Si hay un rescate, el 1 es el que agarra vías respiratorias y el 2 es el que viene a empujar en las piernas del apneísta. Entonces, pues sí, allá estábamos trabajando más así y pues tenía sentido. Aparte, te brinda mucha seguridad cuando ya vienes, porque es como, ya voy llegando. Sí. O sea, cuando vienes de un buceo profundo y de repente te encuentras al set y dices, ok, ya voy llegando, vamos mejor. Y cuando ves el segundo dices, ya, estoy con Dios. Encima siempre tuvimos, bueno, como en la filosofía, si quieres, o sea, en la lógica, es que el uno es el que recibe, ¿no? El atleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes venir? Ponerte en el lanyard. Entonces es como su buzo. ¿Ah, sí? Y así. Esos pequeños detalles que uno no observa cuando está compitiendo, de que el que te saluda y te pone el reloj es el que va a estar contigo cuando subes. Bueno, o sea, tú eres su atleta, ¿no? Ajá. Y él es tu safety. Siempre tuvimos un poquito esa lógica de, vale, el 1 es el que recibe, es el que pone la compu, es el que hace los checks. Entonces te manipula tantito, ¿no? Para checar el lanyard y todo, pero pues ahí se crea... Yo no me agradecía esos 5 segundos es justamente el 1 que tú lo haces porque es el que te va a buscar allá abajo. El vínculo. Y creamos vínculo. Porque al final, justamente lo estábamos hablando esta mañana, es justamente creando vínculo con los atletas que se crea confianza y que así desempeñan ellos. Entonces, cada oportunidad que tenemos para crear ese pequeño vínculo, aunque sean esos 5 segundos de aquí del check en la superficie, pues es un mini vínculo y es lo que da confianza y es también, ¿sabes? Es como profesionalismo también por el lado del safety, mostrar que estamos haciendo bien las cosas y otra vez eso también. Vamos a hacerle un quiz a los atletas ahora que los tengamos en entrevista. Es importante, es información que tenemos que valorar. ¿Con quién generaste un vínculo? Dime, cuéntame por favor, totalmente, tienes toda la razón, Ale. Vamos a pasar a la plataforma. Sí, nuestro siguiente competidor es James Lamarche.
Es canadiense, hace un buceo en inmersión libre. Recuerden que estamos en el segmento de Free Immersion por 50 metros. Y estamos ya justamente en el countdown. James, so we're going to move to English. James dives in very, very cold water. He's very experienced. He's been in this competition at least times. I'm seeing him here for the last I think it's rotation. his third time, yeah, maybe fourth. Maybe 4 times, but he's been coming and we already saw his progression. He's a very, very strong athlete. Very smooth entrance. James Lamar from Canada, diving free immersion to 50 meters. Dive time 1 minute 55 seconds. There he goes. Very nice. Yeah, he's been coming with Pranamaya for many years now. He has done the workshop competition. He has competed a few times. Very nice guy. Always with a good vibe, with a smile. Good attitude as well. He always brings us chocolates, so we love him for that. So I'm gonna ask for a chocolate the next time he comes. Yes, he has been freediving for the last 3 years, as you mentioned, in cold water. So I don't know why he's wearing wetsuit here, because here the temperature of the water is very warm. Yesterday, someone was asking about the temperature of the water. So in our beautiful cenote, we have a thermocline. The first 10 meters, we have about 30 degrees Celsius, and then it changes to 25, 26 degrees, and you have clear visibility, beautiful visibility of the cenote. But a little dark. A little dark. So we see the bouncing. James is on his way up, yeah. Yeah. He's pulling pretty hard. Yes. Yesterday it turned out he had trouble equalizing. Let's see if he resolves his EQ today. Come on. Breathe. James. Look at the judge. Okay. Looking okay. I'm not sure if he has the tag. Extremely happy. He's always smiling. So that is not a sign if he reached the bottom of the knot. He have a tag. He doesn't have a tag. Yellow card. We have the yellow card, the first yellow card of the day. Let's remember that the diver must bring from the bottom. There's a plate with tags. So one of the proofs that you made a successful dive is to bring the tag and show it to the judge. Constantine did a coaching. We were speaking about his wetsuit yesterday. He's already very fashionable, and they make a very good team. Yeah. Well, Constantine is from Canada as well. So yeah, they're nationally team there. Do you have a problem that the divers keep the tags with them? I don't want to use No. it. I do. You want to keep it? I kept a few. Don't keep the tag. I'm sorry, just because it's important. Like, I have it to PV. I didn't get a medal, so I didn't get a tag. Maybe the next day you hide it in your suit and To be honest, I just forgot. And so I just took it with me, no one asked me. And then I went like, oh, I have this. I'm just going to keep it. So. But Do you know I have my first tag of my first competition, and the reason is because the tags were personalized. Yeah. So instead of being like here like a Velcro, it was really a tag, a plastic tag with your name, with your depth, You and had to pick up yours? you have to but there is only one tag. And that only tag is yours. Okay. So you need to find the only tag. You need to find yours. And it is with a liga, with a plastic band attached, Band, and you need to break it, take it up. Yeah, I had seen those, and I was like, why like this? This is like you need to. But I didn't know you had to like look for yours. But it is the only one.
Yeah, that's why. But there's like 10. No, there is only one, and it is yours. Okay. That makes Okay. sense. So, like looking for a tag, I don't see myself like down there. What is my tag? What is no, it is not. But it has my name and my date. Okay. Beautiful. Okay. I also kept the tag for my first competition. Yeah. It was the first competition we had done. Yeah, there was only we were like 12 people maybe participating or something, and like there were a few tags. We had the idea of like just putting a little quote or something. And I got one of these, so I was like, "Oh, I'm keeping this one. This is it's in the box. It's it's a remember from the first competition. Like you kept the medals, no? You keep also the first tag. I was like, yeah, this one I keep. Okay. So let's switch to Spanish. Nuestro próximo competidor es Eduardo Escalante. ¿Lo puedo decir? ¿Puedes decirlo? Es uno de mis atletas favoritos en esta competencia y me encanta su web super fashion. Eduardo, Dios mío, qué estilo, qué estilo. Aquí tenemos su foto. Él ha estado haciendo freediving. He estado haciendo freediving desde el 2019 y es un miembro muy activo dentro de la comunidad. Es un verdadero gusto siempre tenerlo en la boya. Recién volvió del mundial. Así es, el regreso de Rotán. Estuvo en Rotán y a ver, tú estuviste con Marlene, ¿cómo le fue? Yo vi sus videos en el live, pero tú tienes un poco de idea de lo que pasó por ahí exactamente. Sí, era... Voy a dejar, okay. Sí, voy a trabajar. Gracias. Ok. Alguien tiene a los atletas. Sí. Bueno, era su primera experiencia en agua salada. Entonces, como estuvo diciendo Rodrigo, pues, las condiciones luego para adaptarse y como tú mismo lo referías. Aquí Bienvenido. George. A mí me tocó no sé que Rodrigo me haya mojado el asiento. A mí me pasó, Okay. Lidiamos con eso. Aparte, tú te avientas al agua más tarde. Sí, pero con otro short. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Hola a todos. Entonces, fue su experiencia. Fue su primera experiencia en agua salada. Como algunos de ustedes lo han referido, la flota es totalmente diferente. Recuerdo que me decía que era como un atole eso. Atole. Es que si no hay mejor referencia que decir, esto es un atole. Ahora que me meta al agua fresca, les diré si allá era un atole. O sea, yo llegué, lo sentí. Y... sí, la flotabilidad es diferente, pero fue así como pues, regresar a casa. O sea, como pececito en el agua. Y sí, le fue bastante bien. Estuvo haciendo lo que sabe, buceando las profundidades que domina. Y en la disciplina de CNF, que yo creo que es una en la que se ha especializado bastante, en la categoría de Masters obtuvo segundo lugar. ¡Wow! Entonces se regresa a casa con una medalla, lo cual nos da mucho gusto como delegación mexicana. Qué gusto, qué hermoso. Bueno, ahí empieza su buceo, Eduardo. Tiene una entrada muy suave. Me gusta que siempre se toma su tiempo. De repente las entradas al buceo llegan a ser como tienen esta prisa por avanzar y tiene esta peculiar porque es una entrada muy como mantequilla, me gusta decir. Okay. Entonces mencionemos que Lalo Escalante anunció una profundidad de 50 metros en la disciplina de Free Immersion. Recordemos que estamos en el bloque de Free Immersion y no es un PB para él, creo que es una profundidad que ya había hecho antes, pero es un buceo importante. Y de hecho, a mí me contó que iba a hacer esta disciplina porque como ahora cambiamos la presentación y lo estamos haciendo por bloques, primero Free Immersion, luego viene la parte del challenge, luego vienen los competidores en
peso constante sin aletas y finalmente con vialetas, pues resulta que mañana estará haciendo el medio Ironman que se celebra aquí en Cozumel. Entonces, pues no le quedó más remedio que hacer la disciplina de Free Immersion y terminando su buceo seguramente nos pasará a decir adiós. Debemos mencionar que Eduardo es un atleta súper fuerte, muy completo, corre, es un corredor de larga distancia y tiene una excelente condición, está muy comprometido con el deporte y sin duda verlo en la progresión que ha tenido en sus buceos. Sí, ayer tuvo unos y se ve súper fresco, nose clip, señal, el tag, y voilà, así como si nada. Mantequilla. Me gusta mucho entrenar con Eduardo, es grato tenerlo. Siempre que también empezó con la disciplina de peso constante con la monoleta. Sí. Creo que también ha tenido un gran performance. Tenemos una tarjeta blanca, muchas felicidades Eduardo, excelente trabajo. Qué hermoso. Como pueden ver, tenemos a nuestro equipo de safeties listo y acomodado. Ahora se integra Rodrigo Salsas, el Chief of Safety, a la... Bien, vamos a anunciar a nuestro siguiente atleta. Nuestro siguiente atleta es Sara Zorrilla de España. Anunció un buceo a 50 metros en la disciplina de inmersión libre. Sara es su segunda competencia, viene performando bastante bien y haciendo un gran trabajo. Estoy segurísima que vamos a seguir viendo de ella. Está Siria por ahí, podemos ir a la plataforma. Podemos ver que el equipo de safety es el que ayuda a colocarte en la línea. ¿No? Platicábamos eso con Rodrigo hace unos minutitos. Y es estos mini vínculos que vamos a ir conversando con los atletas, pero Siria le coloca el lanyard, le coloca el official gate y hace esta gran labor de acompañar a... Así es. Que según lo que nos explicaba Rodrigo, es el mismo safety que la va a recibir cuando venga de regreso. Ok, vamos a la plataforma. Y sí, se ve súper tranquila, está empezando su etapa de relajación. Y... ¿Tú tomas tu burrito pale sentada o acostada? Sujeta de la cuerda. Para ser honesta, apenas en este último mundial, que sí había algo de olas. Hubo un día que estuvo muy movido el mar, y probé un noodle. Y dije, wow, ¿por qué no lo había hecho antes? Yo nunca usaba noodles, yo solamente me sujetaba de la cuerda y lo hacía por simplicidad para no andar cargando mil cosas. Pero sí te ayuda más a relajarte. No me gusta hacerlo acostada y particularmente en el mar la vez que lo intenté. O sea, sentía que todo se me movía, sentía que el agua se me venía sobre la cara y esa sensación realmente no me gusta. Porque en lugar de relajarme, me desconcentra. Sí, creo que es una fortaleza tener la posibilidad de... Y ves a muchos atletas muy profundos, muy profundos que hacen la labor se relajan totalmente acostados y creo que cuando hay un poco de corriente o un poco de olas, se vuelven algo súper retador, ¿no? Porque tienes el agua en la cara, se te mete a la boca y creo que sí, respirar relajado es una gran ventaja. En sentado es una gran ventaja. Yo soy también de esa idea.
Sara ya lleva algún tiempo aquí en Playa del Carmen, ¿no? La verdad, no sé. No la conozco. Yo creo que... no la conozco. No sé, ni siquiera... Yo en la competencia pasada no estuve. No sé si esta es su primera o su segunda competencia. No, ya he estado anteriormente. Ya ha competido Sara con nosotros. Hemos tenido pocos representantes de España, ¿no? En estas competencias. Sí, porque está un poco del otro lado del océano. No, pero hemos tenido, pero hemos tenido muchos franceses, por ejemplo. Ajá. De vez en cuando tenemos gente de Alemania, pero España particularmente. Sí, no, creo que muchos. son pocos. Ahorita que lo mencionas, sí, ciertamente creo que Sara es de las pocas españolas que hemos visto por esta competencia. Y bueno, ella efectivamente está viviendo aquí en México. Le encanta bucear en los cenotes. Y estamos en el countdown. Ahí está el official top. Últimas respiraciones y ha iniciado su buceo. Entra de una manera muy relajada, con mucha calma. Voy a hacer el mismo comentario que hice ayer con respecto a los wetsuits plateados. Yo veo a alguien en wetsuit plateado y digo, esa persona es un profesional. ¡Ay, no traje el mío! Yo veo un wetsuit plateado y digo, esa persona es buena, debe ser buena, tiene que ir profundo. Pues sí, va a 50 metros. ¿No? Pero no es lo mismo que con un traje negro. Esos 50 metros no saben igual. Es una tontería, perdón, pero eso pasa por mi cabeza. Es que, ¿dónde compras un wetsuit plateado? Por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, que hay muchísimas tiendas de buceo y distribuidores de equipo de mar, de buceo, algunos, apnea no tanto, pero bueno, ya hay. No es fácil encontrar un wetsuit distinto a un negro, bueno, es que hablando del mundo de los trajes de buceo, de scuba, sí, tradicionalmente son negros con algunos vivos de color. Es correcto. En el mundo del freediving, los neoprenos son distintos y sí hay múltiples colores. Y creo que de los más comunes, evidentemente el negro, azul. Bueno, hay una marca que maneja aquí plateado. En Arizona que maneja azul para hombres y un rojo como, ¿qué será? Como cereza para... Como rojo cereza para mujeres. De hecho, creo que Siria, no sé si hoy, pero Siria solía traer ese color. Así es. Es uno de nuestros safeties. Pero un traje plateado, un traje dorado ya es como... Bueno, dorado creo que nada más Molchanov, ¿no? Mariana, ahí, ya la tenemos de ahí vuelta, está Sara. En superficie. Trae el tag, muy limpio. Hace un buen protocolo, trae el tag. Me encanta de verdad ver cómo ha ido evolucionando todo este tema del buceo. Y me gustaría hacer una comparación. Hace un mes que tuve la white card para Sara. Felicidades, Sara. Ahora que estuve en Roatán, tuve la oportunidad de estar con los chicos que crearon el Dive Eye. Ojalá sea una tecnología que en algún momento su costo y su operación
nos permita tenerlo en una competencia de este tipo, porque te da una perspectiva diferente de los buceos. Y justo con los chicos comentaba el que cuando estamos nosotros viendo simplemente la superficie y no vemos el esfuerzo que el atleta está haciendo por fuera, pues simplemente vemos a alguien sumergirse, sabemos que va a cierta profundidad, resurge a la superficie. Y cuando estuve yo en algún Chivalba, recuerdo que los buceos más espectaculares desde el punto de vista espectador eran aquellas personas que llegaban a la superficie y con tal hipoxia que estaban así de sí, no, no, sí, peleando por mantenerse en la cuerda y podían y no podían y lograban hacer el protocolo. Y entonces era el suspenso y después la gran ovación del público. Sí, bueno, Y es que ahí es donde está la carnita así para el es, espectador, ¿no? la carnita del espectador. Y ahorita Sara hizo un protocolo súper limpio, súper fresco. Y ese tipo de personas que salían muy limpias, muy así frescas, como si nada, no se alcanzaba a valorar el esfuerzo que estaban haciendo. Sí, tienes Y toda lo la razón. profesionales que pueden ser. Y además, abajo del agua pasan muchas cosas interesantes. Yo me acuerdo, en una competencia que yo estuve de safety, una chica bajó en la disciplina CNF y como supongo que no estaba muy acostumbrada a no traer máscara bajo con nose clip, pues yo creo que se fue con los ojos cerrados. Y entonces, si la línea va vertical, ella se empezó a ir para allá. Y empezó a jalar la línea y a jalar la línea. Ups. Y como safety, estábamos dos safeties ahí viendo y repartiéndonos, yendo a ver para dónde va. Y yo dije, pues esto va a terminar en desastre. Y yo pensé que se iba a sentir tan incómoda que se iba a regresar. Pues no. Encontró el camino, regresó, bajó, y yo estaba, y como era CNF, y una pues relativamente novata, Sí. pues yo estaba así al pendiente. Afortunadamente terminó su buceo bastante bien, incluso fresca y todo, pero sí, eso por ejemplo, pues es algo que no se aprecia. Así y lo es. que dices, si tuviéramos un dive sería fantástico, ¿no? Oye, ¿y tú qué platicaste cómo funciona el dive? Bueno, primero, yo creía que Dive Eye era así como decir GoPro. O sea, una mega compañía con todo el marketing, con toda la tecnología. Y son dos chicos que tenían una idea loca de generar un dron subacuático. Entonces, uno de ellos trabajaba en un departamento de ingeniería, en una compañía haciendo diferentes equipos. Asocia con otro chico que es camarógrafo y empiezan a diseñar un dispositivo para meter una cámara en algo sumergible y que aguantara la presión. Entonces, o sea, el Dive Eye, vemos afuera, ha de medir como si fuera una cápsula amarilla, trae ventanita, adentro trae una cámara, obviamente todo eso es protegiendo a la cámara, lleva una línea que va paralela a la línea de competición, lleva una luz, entonces eso trae peso, baterías y evidentemente está conectado. Vamos a hacer una pausita. Ahorita nos sigues platicando porque está Seth Hilliard, que va a empezar su inmersión. Se entrena en los cenotes y anunció un buceo a 52 metros en la disciplina de Immersion. Seth hace su breathe up con la caída del agua y respirando con el snorkel. Ahí se le puede ver. Okay, deja el snorkel. Ha regresado del
pausing de la línea, el movimiento de la plataforma, eso es un indicador de que se va descendiendo. A Seth le fue muy bien también en el Mundial, ¿correcto? Así es. Que estuvo representando a México. México. Él se nacionalizó mexicano hace ya algún tiempo, compitió por México, fue parte de la delegación mexicana. Él estaba en la categoría máster de 55 a 59 años. Y es muy interesante cómo saber conocerse a uno mismo, estar seguro de lo que uno hace y ser conservador dentro de esa línea te puede ayudar en una competencia. Si bien tal vez no era el más profundo o el más capaz de su categoría, finalmente la otra persona que estaba compitiendo en su misma categoría, que tenía mucho más experiencia y que estaba haciendo unos anuncios mucho más profundos, sin duda, podía haberlo tal vez superado, pero se quedó siempre el otro competidor en el límite, siendo descalificado en más de una ocasión. Y Seth finalmente obtuvo pues 4 podiums, 3 primeros lugares, un segundo lugar. Qué Fue una hermoso. competencia fenomenal para él. Qué hermosa noticia. Oye, veíamos que hizo su inmersión con aletas. Regresa. Se remueve el equipo en vías aéreas y se le ve bastante limpio. Sí, vi que traía aletas, no entendí muy bien qué pasó por ahí. Se supone que no, en esta disciplina no puedes usar aletas, ¿no? No sé si los jueces van a hacer algún comentario al respecto. Desconozco si hay alguna regla, seguramente los jueces deben de Ok, estamos a la espera. Así es. Entonces, el tema de esto es que utilizó aletas para recordemos que Free Immersion es una disciplina que haces sin aletas. Es decir, que el descender por el cenote, por la línea, es necesariamente sin aletas. Te vuelve complicado, si no te acostumbras, es difícil pilotear el buceo Claro. sin las aletas, ¿no? Entonces, una de las partes tratadas es que en la fase de la caída libre, cuando tienes aletas, vas moviendo los tobillos un poquito y la aleta te da como esta dirección. Entonces, cuando Sí. te las quitas, se vuelve un poco retador. Lo ideal es que cuando empieces esta disciplina, de un inicio, te quitas las aletas y empieces a practicarlas sin las aletas, ¿no? Sí, es correcto. A veces algunos freedivers, como un elemento que les da seguridad, Claro. mantienen las aletas. Porque ciertamente si tú eres muy novato y estás apenas haciendo tus primeras inmersiones, y ya lo decía anteriormente Julián, esta se vuelve una de las disciplinas en las que uno avanza mucho más lento. Sí, sí. Eso hace que tu mente pueda jugar en contra. Sí, sí. O sea, porque más lento significa más tiempo que tengo que aguantar la respiración. Claro. Es curioso, ¿no? O sea, recientemente mucha gente me ha preguntado cuando ve lo que hago, ¿y cuánto tiempo aguantas? ¿Y cuánto tiempo fue eso? Y la verdad es que a mí me cuesta trabajo responderles, porque no tengo presente los tiempos. Incluso cada vez que hago mis competencias, así de, ay, ¿cuánto hago? No. O sea, porque Sí, el no. tiempo no se vuelve para mí lo importante. Difícilmente podría ser una competidora del challenge de los 70 metros porque nunca le atinaría el tiempo porque nunca me fijo en él. Sí. Pero yo creo que por esa misma razón que mentalmente lo piensas y dices, es más lento, me alcanzará el aire, que llevar las aletas te da cierta confianza para, en caso de que sintieras que no te alcanza, empezar a patear. Claro. Sí. No, y sobre todo en la caída libre, pues podría ser un elemento que podrías Utilizar, ¿no? Entonces Sí. tiene sentido que esté prohibido, ¿no? Creo que es la primera tarjeta roja que tenemos durante Hoy, sí. el día de hoy. Sí, y es triste porque Seth, habiendo asistido al mundial, debería de conocer
Las reglas. Las reglas. Nuestro siguiente atleta es Paco Trat, alpinista. Alpinista. Sí, sí. ¿O montañismo? ¿Cómo se Alpinista, llama? montañista, sí, Sí, sí. cualquiera de esos. Paco anunció una profundidad de 63 metros en la disciplina de Free Immersion. He's asking to do this in English. He's been a rock climber since he's a teenager in guide in Mexico City. Mexico Climbing is the name of his company. He's been diving since 2019 and stopped for 2 years because of the pandemic. And it's also a diver that we see here since a couple of editions, right? He's been doing this for about four editions now. I think so, yes. Yeah, he's part of the inventory, Paco. If I'm not wrong, he came here the first time with Vanessa. No? I don't know, but Vanessa Stoll, which has been also a great free diver from Uruguay, which is not this time in this competition. But Paco has been performing really good, especially for someone that does not live in a place where he can train depth, because he lives in Mexico City. Me as well. Oh yes, we do, of course. I think they're very strong divers because so you know what we're talking about. Yes, absolutely. And so it has a lot of merit to be able to perform like today. He's announced up more than 60 meters. Yes. Wow. And with just a couple of take weeks a week on vacation in 1 month, and then 3 months he comes another week to train depth. So it's I know what you are talking about. Okay, so he's breathing. He's breathing and relaxing right now. He looks very, very calm, very confident. Actually, yesterday he also dove and he had a successful dive, I think. No, yesterday he had a yellow card. He had an early turn. I had a chance to chat with him a little bit earlier today, and he had some problems, technical problems with his mouth feel. Yeah. So he made perhaps a little mistake or with the depth of his mouth feel, and then he got problems for equalizing. So there he goes. I know what you are talking about. Yeah, so he's very thankful to the Pranamaya team. Trained with Pranamaya and also with Roberto Guzman, yes, Miguel Lozano, and Adam Stern, a big internet celebrity in the freediving world. And of course, he's very thankful to his family. Okay, so we can see the little bouncing. That means that he's on the way down. I like to actually pay attention when they start the free fall. There is. So when we see the stop of the bouncing, is a little indicator that probably the diver is starting the free fall phase. I think he's still going. And now that the rope is bouncing again, it is an indicator that he has already started the ascent. Yeah. I was saying that I know what you are talking about because for this, the last World Championship, I was really desesperated 2 or 3 weeks ago because I didn't found how to use the mouth feel, and I was lost in the mouth feel, and it was hard to remember how to do the exact movements and to feel confident with the depth. It's important to mention that mouthfeel is an equalization technique for deep dives and experienced diver. And it's also that I heard from other athletes that you have to relearn every time. And there. Here we have him. Okay. Breathes. Okay. Really fast. Okay. Okay. We see a smile. I'm not sure if I see a tag somewhere. I saw, if I'm not wrong. No tag. No tag? Oh. No tag. And
Okay, we see a smile. Happy guys. Congratulations. So that was a yellow card. It was a yellow. Yellow card. So that's his second yellow card. So I guess that's what it one of the consequences of perhaps not being able to be lucky enough to train to or to have deep water where you live. So um, he knows he can do this depth, but it's not. He still has to develop the mastery at that depth. Yes. So I think his strategy is to feel a little bit lucky because he knows he can do it, but not in a consistent way. So hopefully tomorrow he can pull it off. So, so we were speaking about mouthfeel. It's an equalization that has sometimes it's complicated. It's not complicated to explain, but it's complicated to achieve. I think, and I've heard from other athletes said to me that is something that they will learn in each year. Like I was speaking with Pepe a while ago, and he was telling me that every time he starts the competition season, he's like, "Okay, how was this? Okay, relax." So it's and see, Yes, it's a very technical maneuver, and Mhm. it needs to be trained. Train, Definitely. yeah, and also something that I tell to students or to friends that equalization is something that you train in dry. You're not going to Definitely. fix your equalization in a buoy in depth. You train it, and it's not a challenge. You have to train it in your bed, relax and calm. But it's something that you train in dry, not precisely in water. Let's say that you make all the drills needed Yeah. in dry Mm-hmm, and you validate that it is working mm-hmm. In the during water. in the water. Water. I, for in my experience, personal experience, equalization with a mouthfeel is sometimes something that sometimes happen and sometimes abandons the building. I something like, okay, this is not working. So yeah, it's been challenging that part of the freediving mouthfeel Yes. completely. So may I go back to the dive eye? I'm an engineer, so I have to know these nerdy things. Do you know, or did they tell you if how do they control it? Is it controlled manually, or is there a like camera or a sensor that follows the diver? Everything is manually. So So there's a they pilot. there is a pilot on that. They are piloting the camera, zooming, etc. But of course, it is by circuits. So they have a very long line of fire. Also, the main challenge they were telling us it is not only the amount of equipment, because they mentioned that it is like 300 kilograms of equipment between the by itself, plus the cables, plus the computers. The computers are special needs and special treatment because, of course, you are in the salt water, and salt water is a nightmare. They also refer to me that particular, and that is uh, the thing that they are most proud about, to ensure that everything works under water salt conditions. That is the real challenge. Yeah. I was surprised because as you, I am engineer, so I was curious about all the technology have two behind engineers that. No, not really. When I meet Oh, so these we can guys, get technical yeah. here. When I meet these guys, was Okay. really, I was enjoying that conversation. They mentioned that, for example, in the last edition of Vertical Blue, also where they attend and they were there with the dive eye, there were another teams of photographers. I am really bad with the names. I don't remember if they mentioned BBC or National Geographic or something like that. And after 3 days, the equipment was not working. Why?
use salt water. Yeah. Oh. Yeah, I guess it's a big challenge because you have to take care of to get the Every electricity to the camera, so single you have to bring connection. And bring also, electric let's cable. understand the fact that this competition happened in Ireland that are a little bit remote. So, for instance, a Vertica Blue happens in Bahamas, in Long Island, I think. it Yes, is. in Long Island. So the transportation for all that you mentioned to this Equipment, this yes. equipment is should be super complicated. Roatan is the same. Like, Yeah. Almost the same. It is an island. Mhm. They need to embark everything Yes. in a boat. And there is Lalu. Lalo. I'm gonna announce our guest. So Ya se nos va Lalo. our Sin next decir adiós. competitor was Arturo Serratos, but he didn't show up, so Yes. it's a different show. And so we will skip him, and our next competitor is Konstantin Garayev from Canada. Constantine has had a great performance. The last edition, I've seen him progress. This is a pet friendly competition. So friends, Some dogs some barking. dogs in the sport. It's not his first competition. He successful. I think he had a podium last year actually, in last edition, and he also has the most amazing wetsuit. We're gonna go to the line, and yes, you guys, if you have any questions to ask, if you have something you want to share with us, say hello to your favorite athletes, please do. We're happy to answer all of your questions. If you want to see someone sitting here, a little interview, we're happy to bring them. So please, I encourage you to give those messages. And we promised about the monofin today. Yes. So I think most likely after the challenge section yes. with so I think we're going to bring one of the top athletes of this competition to talk about the monofin. We had Roberto yesterday. We could have him again. We could have Pedro. We have an announcement from. I will to bring Sean also. So she's gonna attempt a national record. So I hope everything goes well there. And he's great with no fins, and I think he doesn't do monofin, but he has a good experience in freediving in Yeah. all the disciplines. So we're 1 minute away from our official top, and he looks very relaxed, very calm. He hasn't put the gear on, and he's just breathing and relaxing, preparing. So I had in other competitions the person that it was before me, DNS, and I have plenty of time. So that time could be either good for like getting more relaxed, or you have like a mind game there because it's too much time. So you can have like 10 minutes But it's between. at the end it's the same time, no? Because they just Yes, you yes. don't go before. No, but they put you in the main line. Oh, okay. So you are right in front of the judges and the safeties in those minutes, just existing there. So yeah, I rather not having so much time. I rather just be in the warm up lines and then jump to the. Hola. Tenemos a un invitado especial. Vamos a pasar rapidísimo al foro. Creo que estamos ya muy cerca del. We're very close to Constantine's official top, but we'll give ourselves a few minutes. Hola, Eduardo. Hola. Bienvenido. Gracias. Nos dijeron que tenías por ahí una competencia de Ironman, una cosa así. Sí, mañana. Mañana. ¿Y qué vas a hacer? Cuéntame. Pues el medio. Medio. Que es nadar 2 kilómetros, Ujú. luego 90 en la bici y luego corre 21. Wow. Y luego No, ya no. No, ya mañana.
Perdón, tenemos que estar. Estamos muy cerca de la plataforma Sí. y se escucha mucho por allá. No, ya mañana. Entonces no. mañana es No, ya. exclusiva. Pero bueno, el fin de semana se utilizó el cuerpo fuerte. Esto fue como calentamiento para mañana. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A qué hora tienes que estar Sí, en...? nadie me manda, solito, güey. Solito. Solito. ¿A qué hora tienes que estar en...? La salida es a las 6:30 de la mañana. ¿En Cozumel? Ajá, mañana en la Cozumel. mañana, 6:30. Entonces cruzarías hoy a la isla. Hoy. Ok. Ajá. ¿Y cuántas horas son de carrera? Más o menos 6, 7. Sí, más o menos. Como 6 horas en todo. De La todo. nadada, la corrida. Ahí lo difícil yo creo que es el calor, ¿verdad? Me imagino. Entonces mucha hidratación un día antes, descanso, creo que es básico, dormir bien. ¿Ya tienes reservado Airbnb, todo hotel? Creo que sí. Creo que sí. Madre mía. Pero ya esta parte Qué ya quedó cumplida. Cerrado. Ya. Pues sí, Cerrado. 2 días, ayer y hoy. ¿Sí? Sí, muy rico. Happy Dives. Muy Se bien. te vio ayer muy bien y muy fresco. Muy bien, sí. Muy bien. Era todo cosa de la relajación Totalmente. y de hacerlo más, pues más tranquilo, más consciente. Hemos hablado de tu progresión en las últimas ediciones y ha sido maravilloso ver este avance que has tenido no solo en de pibis, ¿no? Porque que no es, no sé, a mi parecer, ¿no? No es como te noto más relajado, más seguro. Creo que vienes con otra energía desde el mundial y me encanta ver eso. Cuéntanos más o menos el cambio o experiencia que has tenido con eso. Pues ahora son pibis más limpios, más conscientes, todo bien bonito, porque puedes hacer pibis así como que muy forzaditos, pero Claro. estos son como que más limpios. Hermoso. Y yo creo que aprendí el relajarme. Okay. El buscar formas de relajarme desde ¿Qué la nos puedes comida, compartir para pues eso? desde qué comer, cómo dormir, desde cómo hidratarte, desde el mindset, o sea, cómo te vas preparando para poder llegar a ese momento y bajar lo que dijiste y hacerlo bien. ¿Como una visualización? Una visualización, o sea, mucha visualización y respiraciones y saber que ya lo puedes hacer. Yo quiero que andemos más en ese tema para que nos expliques cuál es tu rutina. A mí me intriga mucho porque todos los divers tienen la suya y como que su metodología, ¿no? Y quiero que nos compartieras. Vamos a ir tantito a la plataforma en Switch to English. A few seconds away from Constantine's official top. This is the most fashionable diver in the competition, loving the wetsuit as well. And he looks very confident, very relaxed, very calm. And okay, he puts his face in the water. It's important to mention that after the official top, you cannot put your face into the water because that will be disqualification. It is not disqualification. It's like the start of your dive. Then, if you are starting your dive, you cannot emerge to the surface again. It's like you have not done. But okay, so in case of the divers that do the breathe with a snorkel and the face on the water, how do you know in that scenario? In that scenario, you are starting your dive when you require the snorkel. Yeah, all makes sense. So the divers, the safety of in this case, the judge should be watching where do you have the snorkel. So by the moment that you remove the snorkel from your mouth, it's the time that the dive starts. Interesting. Okay, so Constantine announced 72 meters in the discipline of free immersion with a dive time of 2 minutes and 50 seconds. Let's mention again that this block is only free immersion disciplines. Free immersion is, you pull all the way down and all the way up, not wearing fins. So we see that he started his free fall phase beautifully. As we see, the line is not bouncing. Sometimes we see a little pull and we see the touch down there. And that strong pull is indicator that the diver is on the way back. And he's pulling the way up. Okay, we see the first safety diver. Very good. Second safety. Okay.
And we're waiting for Konstantin to get to the surface. He did a great performance yesterday. I'm very sure that we're going to have a happy dives today as well. Two minutes and 50 seconds. He's a little bit past from his dive time that he announced. And he's approaching, and we see him. Nose clip. Very clean protocol. Okay. He doesn't have to He doesn't have a tag. He doesn't have a tag. He's smiling. He's smiling. Happy dives. Oh, that should be a yellow card. Yes. He's watching his computer. To know what depth he achieved. Well, it was a very demanding dive. He's also from cold water and comes here only for 2 weeks training. So good job, Konstantin. Congratulations. Let's move to the switch to Spanish really fast because I want to know, quiero saber de tu fase o sea, lo que hablabas de relajación y hidratación. ¿Qué bebes o qué haces un día antes de competir? Pues yo creo que básicamente para mí es mucho autoconocimiento. O sea, autoconocimiento a partir de qué estás comiendo, qué comida te está sirviendo a ti, qué dieta te sirve a ti, qué bebidas te están sirviendo a ti, a qué horas te sirve mejor a ti, porque hay millones de dietas, millones de recetas, pero ¿cuál es la que realmente a ti te funciona? Pues ahora sí que es mucho estar muy presente con tu cuerpo y con tus pensamientos para ver cuáles son todos cuando tú metes esta comida, a ver qué está pasando, qué pasa, cómo me cayó. Okay. Ya la digerí, no la digerí, qué tal me sentí con el buceo. Entonces también es mucho apuntar. O sea, esta vez bajé y hice esto. Sí, porque tú puedes llegar a una observación de que comí esto, pero después se te olvida. Qué interesante. Entonces, si lo escribes, pues vas a ver, esto me está funcionando. Y ahí vas depurando lo que comes y lo que tomas, tú qué dormiste, cómo dormiste, dónde dormiste, que si tu aire acondicionado, que si está limpio tu aire acondicionado. O sea, son muchas cosas que van antes de poder llegar y poder hacer un buceo perfectamente relajado. Excelente, porque aparte como tener esta rutina de bienestar te brinda seguridad para los siguientes buceos. Qué lindo, ¿eh? Nunca no había pensado en eso de tener un diario de todo esto. Creo que lo hacemos en Scuba, los que tenemos un background por ahí de Scuba Diving, hacemos un long book de cómo nos sentimos, a dónde fuimos y demás. Algunos no. Algunos no. Yo soy la niña de los plumones. Yo soy la niña de los plumones. Sé que Paddy es muy estricto. Bueno, aquí hay mucho Paddy, no sé si de las agencias, pero soy Paddy. Te alientan a que lleves tu bitácora, Claro. pero bueno, sabemos Es que los el tema es rebeldes. que nunca le ves un uso práctico, pero Claro. cuando después de un tiempo dices, ¡ay! ¿Cuánto era el plomo que yo usaba en el mar? Sí, O sea, yo claro. tuve que literalmente buscar mi libretita para ver cuánto usaba, ¿Cuánto porque fue? no me acordaba cuántos plomos usaba en el mar. Oye, Es que también varía el peso que tengas, o sea, cuánto estés pesando. ¿Cómo alternas tu preparación para otros deportes como el triatlón y la apnea? Por ejemplo, en esta ocasión fue, ahora sí que como fuera pudiendo. Ahora sí fue porque iba haciendo, por ejemplo, importante en triatlón es las transiciones. Por ejemplo, a mí la que más me cuesta es bajándote de la bici y empezar a correr. Esa es horrible. Porque Entonces, las piernas como chicle, ¿no? Y empiezas con otros músculos y ya estás cansado, ya estás entumido. Entonces practiqué mucho esa parte, porque a mí es la que me cuesta, que es la bici a la corrida, ¿no? Ya. Pero ahí también es qué técnica tengas en la bicicleta, qué técnica tengas en la corrida. Lo mismo con la apnea. Tú me decías, ¿qué otra cosa me ayuda también a relajarme? Una buena técnica. Claro. Pues teniendo una buena técnica, pues estás muy confiado de que vas a ser muy eficiente. Porque aquí el agua, que es 800 veces más, o no sé cuántas veces más densa que el aire, una buena técnica te va a hacer muy eficiente. Claro. Entonces eso te ayuda mucho a relajar.
we're gonna switch really fast to English, and we're gonna announce our next athlete. There is a first timer, and also has a great audience. Hi everyone, hello. Thank you so much for watching. Our next athlete is Virgil Price from USA. Virgil announced 77 meters in the discipline of free immersion with a dive time of 3 minutes. We are 1 minute away from his official top. We can go to the platform. Yeah, And, so he's already saying hello in the hello chat. to everyone. I want to see, Christian, Larry. yeah, I want to see Virgil's mother. That he was very enthusiastic yesterday, and we lost the sign, so we couldn't do the interview with him. But after his dive, we are going to chat with him a little. Yeah, so yesterday he was already sitting here with us, Mhm. and we just had a technical problem? problem because we're in the middle of nowhere, and we were having a successful internet transmission until We it weren't. failed. Until we weren't. So today we have enhanced and tweaked our setup, and apparently we'll hope it's going to be flawless this time. Yes. But we promise to try again this interview with Virgil. And Okay. Virgil is doing the second deepest dive today, I believe. Yes. He's taking a deep inhale and starting his dive very, There he very goes. relaxed. There he goes. Go. Okay, guys. Please, if you have any questions, if you want to say hello to your favorite athletes, please let us know. We're happy to read all of your messages. Okay, so he has his team there ready to give him the coaching. There's a box here. Bugs and It's spiders, spiders and mosquitoes, and we are in the jungle. So, okay, I see Kiki is right there in the water. Okay, as we see, he started his phase of free falling. That's why we see no bouncing in the platform, and we see a little. When we see a little, there is. That is the pool that announced the diver is on the way back, and we see strong pulls. Happy dives. Okay, first safety. Second safety, to dive with the athlete and to bring safe to these competitions. Okay, we see strong pulls. Okay. 2 minutes and 30 seconds. Okay. And approaching now. Up. He looks strong. Removes the nose clip. Gives a clean sign. Yes. That looks like a successful dive. Yes. I don't see attack from here,
but hopefully we got a tag somewhere. Okay. And we have a tag. Beautiful. Very nice. Very, very nice. Waiting for the judges. See a smile. White card. Happy dives. Big smile. White card. Congratulations, Congratulations, Price. Virgil. Amazing. Very lovely dive. Congratulations. That's my boy. That's our boy. So we're gonna bring Virgil in a few minutes. Should I say it or should I not say it? I'm gonna say it. He's one of my favorite athletes in this competition. Okay. He's gonna check the doctor. It's a protocol during the competition, and after that, he's gonna come here for an interview. I do want to know about, because I know that he does spear fishing, and he spent here a couple of weeks with a team that have a diving school in Florida, I think. And yeah, we're gonna speak a little bit with them. Florida Divers is very Oh, yes, proud that's of you. interesting. Yeah, Florida Divers. I see your YouTube videos. Love them. Okay, let's back to the Palapa studio. So And just so- the two of us now. Not just the two of us. Just the two of us. And we have our last competitor for this first block in the competition, Yes. which is Pan from China, attempting 1 meter more than Virgil, so that's 78 meters. Yes. And that will be the deepest dive today. And then we will have a short camera break. And after the break, we'll have, and we'll start with the challenge. Remember, the challenge is a couple of divers that are more advanced pro divers, competing to get a special prize, and they have to do a 70-meter dive in exactly the time that they announce. But the catch is they cannot use any technology, they cannot use alarms or their own computers for that. He instructs. Okay, so is here Christian. He instructs level 1, level 2, and he's a very experienced. He mentioned yesterday also that he's a PFI diver. Also, the 70 challenge is sponsored by Depthwish. By Depthwish, Freediving. Yes. Depthwish, which is they are based in Florida, and they've been sponsoring this event for many times now. Yes. And actually, Tanner is Safety in a- this competition. which is like the head of Depthwish. Yes. Is working this time as a safety in this competition, whereas in the previous edition he was competing. Yes. Eric Van started freediving ago. He's a best dive sponsored athlete. He's part of the national China team. Just competed in SEMA's World Championship last month. He did 88 meters in a monofin, 83 meters in free immersion, 55 meters in CNF, constant weight no fins, and 82 meters in constant weight bifins. His original plan for a Azul challenge is to come to the cenotes and enjoy, push a little bit deeper in CNF, and he couldn't train very properly because I think he had a sinus problem. He's also a diver that dives deep, hands-free. I think he's done more than 80 meters with a hands-free, and he uses a mask to dive. I met him in Roatan last year. Yeah, that's well. His numbers are quite impressive. Yes. And he starts to be one of those athletes that is quickly moving to the top athletes in the world. We will Yes. see him, in top competitions. Absolutely, I have no doubts for that. And he's a great athlete. It's also a nice person to like. I'm always thinking about who am I. In sense that the community is really nice, but he's a nice person to hang out with. Like he has a very nice energy.
Could he be perhaps One of my favorite athletes athletes in this competition. Yes, I thought maybe. so. I thought so. Probably. Okay, so he's relaxing right now. We can see him. We can see him doing his breathe up, and he looks very, very relaxed and confident. And that is precisely the type of relaxation that I cannot do. Laying down. Yes. With the noodles, We're trying particularly here, there is no current, no waves. to see, so it's much more easier. But so we're But- 10 seconds away from his official top, and he has the beauty of cenotes. We are lazy divers, and we get to have breathe ups like that here. But in the ocean, Top. take, there he goes. And there he goes. Eric Pan from China, diving pre-immersion to 78 meters. Dive time, 3 minutes. Go, Eric. So this will be, if successful, the deepest dive for today. Yes. So go, Eric. Go, Eric. And I could differ from the initial comment from Rodrigo about this competition. These dives are not necessarily shallow dives. Yeah. So this competition, probably in the first edition, what we just see shallow dives, or what we can now say as shallow dives, that is probably no more than 50, something like that. But now we are talking about interesting numbers. I think the sport is been growing really fast the last 2 years, I could say, and we've seen more athletes developing, especially here in the area that we have very good conditions most of the year to train depth. O sea, the beauty of the cenotes is we get to have every single day of the year the same conditions. It doesn't change as much. The only thing that actually take us out of the water is if we have a big storm, but otherwise we don't have much to worry about. So we get the opportunity to train most of the year. So we see the bouncing and Also the world records are every competition there are see a world new records one. breaking. So that means that sport is really has still a lot of room For improvement. For improvement. Um, so yeah, in a sense, some of these dives today are some of the shallowest dives in other competitions in the top competitions, especially for example for free immersion where we have 70 something meters. But others like CNF, we have very strong athletes that's very close to what we see in the big competitions. Absolutely. So we have today a CNF attempt with 72 meters. That's a world class dive. Yes, it's a national record that we're gonna see later on. Okay, we still see strong pulls. Go, Eric. Very good. It's approaching. Wow. Okay, we see the protocol. Okay, I'm not sure if we see a tag. Yes, He has a tag. We have a tag. We have a smile. Happy dives. And once again, he has a silver wetsuit. Congratulations. You are convincing me. We need to get a silver wetsuit, everyone. We need My theory about silver wetsuits See, is true. you're totally right. It's right. You're totally right. Congratulations, Eric. Amazing dive. We need to get a. How do you want it? Best dive? True dive? Do you have a favorite brand for wetsuits?
Or a favorite The one that he's wearing, Yeah. that Ed is wearing, that's my favorite Wet. brand of the competition. No, I don't have a. No, but do you like hoodie? No hoodie. I like hoodie. You like, Yes, I I like also hoodie like hoodie. because the mask, the rubber, and my pulls my hair, so I just like to keep that Also, clean. and I think if you don't have a hoodie and you don't like manage to put everything in place, you could have like water coming from your back and creating like this uh, parachute when you're going down that is super uncomfortable. It slows you Yes. down, and like you feel it when you are, I don't know, plus 15, so there's no way back. And so yeah, I have one that is one piece and it's very comfortable, very flexible, but I always am struggling with that, the parachute. The parachute Okay, incorporated guys. to Yes. your. So we're at the That's end of the first block of the competition. We're going to have a small break. We'll have a drink or something. The athletes and the safety team will also have a drink and refresh a little bit. There will be a camera break, and we will be back with you in around 20-25 minutes. Bye See guys, you. stay tuned. Bye. See you.
We're back. We're back. Hello. Hello, Hello everybody. again. everyone. Hello again. Well, now we're going to start with the second block of the day. And That's correct. that's correct. And we're going to start with 70 challenge. Can you tell us what's it about, Jorge? Yes. So the next 4 dives are going to be the challenge, and that is each of the following divers will attempt to dive to a depth of 70 meters, either in constant weight with bifins, or they can use even monofin or the Whatever free immersion, whatever they discipline. feel like. But the catch is they have to do it in exactly the time they have announced, not a second after, not a second before. And if they achieve it. that, Mhm. they get a special prize. And this we mentioned that with no computers, no Oh, yes. alarms, nothing. They cannot No. bring anything with them. It's just it's for very experienced athletes to know their dive. So there is Pedro. Neither the alarms that you have it hooked. Nothing. or No. Nothing. So yes, Doing your mouth feel at 25 meters, Nothing. whatever. No alarms, nothing. So our first competitor is Pedro Tapia from Mexico. Azul Challenge. He announced 1 minute and 58 seconds. Pedro is a freediving instructor in Playa del Carmen, Riviera Maya, and he's a great athlete. He holds the constant weight national record, the free immersion national record. Very impressive athlete. oh yes, Correct? very impressive. Also, he has the national record in constant weight with monofin. With monofin, yeah. Yes. Yes, I think he's the deepest Mexican The athlete so far, deepest Mexican athlete. and he's very disciplined. He's a Committed with the sport. commit with the sport. He's a gymnast. He's a very guy, and very so friendly, so nice guy. And we had 2 attempts yesterday, I think. I was going to ask. Roberto was either 3 attempts yesterday. very close, wasn't Very he? close. No, Roberto was not as close. Pedro was very close. Was two seconds away from the 1 Yeah, second there was away. one of them that was very It close. was Pedro. I 1 minute 30. We are waiting. As I said, this is a pet-friendly competition, so what we hear, guys, is the puppies that are around us. This challenge, Azul Challenge, is sponsored by Depwish. Thank you so much, Depwish, for making this happen and making this possible. Thank you, Tanner. There is the safety in this competition, and happy to have. He's approaching, and he's out of the water. Clean, has a tag, big smile, happy dives. Looks like the judges. I absolutely love when Pedro exits the water. He can go 70 meters, he can go 120, and every time he goes out of the water and say, I'm okay, just immediately. Yes. He announced He was really, Really close. close. He was really close. Congratulations, Pedro. Good job. We still have 1 day left to achieve the challenge, and so he can try tomorrow. We're not. We don't know the exact time until the judges check the camera, and the result will be announced tomorrow. Remember us. In the last edition, someone wants the prize for the challenge. It did. The last edition, the 3 of them, so they divided the prize in 3. Wow. So the first day, Roberto achieved the time. The second day, Pepe, and the third day, Pedro. So they split the wow. prize in 3. But if I'm not wrong, in the last edition was we had a significant amount of money accumulated for the challenge. Yes, it was. I think it was $1,000 to the prize. Okay. So it's a very interesting prize. Now you're thinking about Maybe I should have done Tell that. me more about the challenge. However, I can't ever tell what my time is. I either go too slow or too fast, or Well, maybe you can train that for the next edition. oh yeah. Well, what's been really awesome about being able to train here with all the guys at Pranamaya is the fact that they've been really helping me get faster with my speed, because
as an instructor, you like try to tell people to stay relaxed. Yes. But after a certain point, you really have to start speeding up your time and dealing with the carbon dioxide buildup versus hypoxia, which is something very interesting. Well, as we promised, we have here the star of the day. Hey guys. Welcome, Virgin. Hey, thanks You are a so rocket much for star watching. for- Yeah. in this competition. Well, thank you guys. Just thanks for everybody for watching. I'd love to thank Florida Freedivers, the shop that I work at, for giving me all the opportunities that they've given me. I've been with them for the past 5, almost 6 years now. I'd like to thank my parents for not putting me in an insane asylum for when I told them I do free diving, and all my friends for watching and supporting me as I go from this transition, from like basically not knowing nothing to becoming an instructor trainer, and then I was like, well, let's just see if I can't see if I like this competition thing, and I like the pressure, How do you feel like this is your first comp? So yeah. far, are we gonna see more of you? In the next You editions? will. I actually head to Dominica in November for a competition as well. Wow. I'm more of a saltwater guy, so I'm in the ocean all the time. So coming here, I came in. I'm not gonna lie, I came in a little cocky because I know all my depths and I know where 20 meters is at by the feel and everything. And here I come in and I'm just like, oh, I have some work to do. So I did some training and it was really worth coming here early. How can you describe for all of our audience the difference between salt water and fresh water for a free diver? Okay. What are the first things that came to your mind when you enter in some world that is totally different? Okay, first things first. Where we dive in Florida, we go out into the Gulf Stream where more over 50 meters or 165 feet of visibility, so I can see the plate from the surface. So mentally, that makes you feel okay. And then you can sort of tell the depth almost by the color of the blue as you go down. Yeah. Whereas here on the top, I like to call it, it's like pea soup, and even like you feel very, like, even though you feel the water's less dense, you still feel very floaty. Then once you break through it, it gets nice and cool, which is awesome. But then what I didn't realize, and this is when I first came here, was that at a certain point it turns pitch black. And I did not bring a flashlight, so I had to purchase one, which really helped. But the differences is having that sunlight. You sink faster here, but getting back up is much more difficult. We're gonna pass really fast to the platform. Yep. We have Max Gardien. Max Gardien from France. He is part of the challenge. Max announced the 70 challenge. 2 minutes and 40 seconds dive. So he's relaxing right now. As we know, Max is part of the inventory in this competition. Happy to have him here. Each time he's been in the edition at least 5 times more. And he lives in Playa del Carmen and he's an instructor as well. And he's a very experimented freediver because 2 editions ago that I was here, he competition and he had been training probably the last week before. Yeah. Just the last week before, and all the rest of the year he had not trained into the water. But he's very, very, very good in equalization. Also, he has a workshop for equalization. Yes. So he's a master in equalization. That is one thing that I can say that it is one of his advantages. So he knows his body, he knows exactly how to equalize. So came here and adapt his body to the depth is so easy for him. He's also hands-free, equalized hands-free, which means he does not touch his nose to equalize. And he also just gives great workshops. We see he has a crowd in the water, and Julian is ready with the camera to do his magic. And wish him
to Max Happy Dives. Yesterday we had an early turn with him, which is rare when it comes to Really Max. rare. Really rare. I think it's the very first time that I see him not achieving, because he does hangs at 70 meters. So yeah, and so right now we are waiting. I didn't Okay. notice if he's wearing a mask this time. Yes, he is. Always. Okay. Yes, It's always his signature white mask. from, I think it's from Tusa. Like he wears the same mask always, Yes. and he's committed with his hands-free equalization. He announced quite a long time, 2 minutes 40. He's pulling back now. He's Here he enjoying comes. the ride. Yes. Mhm. Let's see. First safety diver on the way down. Yesterday he announced 2:38 and he came some 20 seconds early. Oh wow. 20 seconds. But he I bet he made turned an early. Early return. He did an Yeah. early turn. It's better to do an early return and save your ears, save your body for another attempt. Exactly. Absolutely. Exactly. So slowing down the pulse. And let's remind the official stopwatch is the one that the judges have. 2 minutes 50. So no watches, no alarms. No Just watches, no alarms. gotta know just yourself. Pure Yeah. heart. Pure heart dives. All right. And Max is good. Max knows himself. So he has roughly 10 seconds to go out 2 minutes to 30. 5, But 4, if you don't 3, 2, 1. 1, Approaching. 0. Oh, wow. That was close. That was really close. We see a smile. On my stopwatch, he was late for 1 second. Hopefully, I'm wrong for 1 second. We have a tag. We have a smile. It's funny because most of the divers want to give the tag to the judge, and the judge is not even looking, and it's really awkward. Yeah, well, but I'm not really sure what to do with it. You know, it's like I already got it, and then who do we hand it to? Happy dives. Happy dive. And we have a white car for Max. Very nice dive. Nice. We're back to the Palapa studio. Palapa studio. So yeah, that moment is really awkward when you are like in front of the judge and you want Yeah. to give him the tag and they don't grab, just like And existing. in you front just of sort them. of, and you luckily you have your coaches there telling you to breathe, stay up. You're happy, you know, and but you're like, well, who do I hand this to? It's so awkward. Okay, so let's continue about the difference. Your first impression in freshwater. Okay, first impression in freshwater. You know, I do dive the springs in Florida, but once again, they're very, very, very clear. Here, once again, it's just you're sinking faster. I find it to be a little bit easier to equalize for some reason. The thermocline is like, I think up here the water's so warm, the thermocline is actually really nice. It's not shocking. Sometimes in salt water, thermocline can be such a degree difference, and at like 40 meters, all of a sudden, boom, you get hit really hard with it. And people don't wear the appropriate wetsuits and things like that. But once again, the return is where I've found that the challenging part is. It's because you're getting less, from less power from your kicks, less power from your strokes. Whereas in the salt water, you're like, there's just more thickness almost in the water, but like a little more density. So you're getting a little bit more return for what the energy you're putting through. So the way you weight yourself here is very, very, very different, you know? Yeah. So something that Mhm. you, what you said before, you became an instructor trainer and then you started to compete. So that's not a usual path for someone. Right. So usually we've had actually people competing without even taking their first course. Right. So how did that work for you? Why did you decide to compete just after Well, that's all this training, all this? It's a great question. What happened was, thanks to Florida Freedivers, and also thanks to, I'd like to take a second to shout out to Wahana Wetsuits for giving me my first ever smooth skin suit. Basically,
what happened was Florida Freedivers has such great resources. We are the largest free spearfishing and freediving shop in North America. Yeah. So we have captains, boats, all these things. And so as I began, when I first started, I was just learning how to spearfish, didn't know what I was doing. Me and my friends nearly kill each other. Then I finally took the courses, and I realized, oh my gosh, you can skip many years of making a lot of really bad mistakes, and so your learning curve goes like that. And then once I became an instructor and had the opportunity to work with Florida Freedivers, I just took advantage of the resources, the captains, the boats, and we started doing a lot more training programs. And then all of a sudden, this thing called depth, getting deeper started to trickle in, and I became a depth addict. Okay, and so yes. then through that, what I wanted to do was get my numbers up to a point where I felt like I'd be ready for a competition and to be able to So it's handle basically the pressure. because back where you live, Mhm. the free diving is more around fishing, Oh, and yeah. enjoying the ocean more than depth and competitions. Mhm. Yeah, we try to get people to, and I try to tell the spear fishermen, really focus on training to make the dives easier. But it looks like we're getting into a dive. Okay. Okay, so we're going to pause Switch a little to bit. Spanish. Okay. I'm gonna switch to Spanish. Thank you guys so much. No, you don't have to go yet. Okay, I'll stick around then. Stick around. We are in now cambiamos a español. Tenemos a Roberto Guzmán de México, que mismo está performando el 70 Challenge. Roberto Guzmán anunció 1 minuto y 56 segundos en la disciplina de peso constante vialetas. Roberto tiene un buen crowd viéndolo. Es un instructor en Playa del Carmen, muy experimentado, campeón nacional también. Tiene una operación de apnea llamada GM Freediving. Es muy agradable entrenar con él, sabe también muchísimo de coalición y se especializa en Constant Weight No Fins. Es la disciplina que más disfruta. Y GM Freediving. ¿Sabes qué significa? Grandmaster. Sí. Roberto es un campeón en ajedrez. Sí, Entonces es un Grandmaster o Gran Maestro es el grado más alto en los rangos del ajedrez, entonces creo que por eso se llama GM Freediving. Entonces, Roberto es bastante atinado con sus tiempos, lo hace muy bien. Creo que ayer algo pasó por ahí, pero en general Roberto es muy atinado con los tiempos. Recordemos que el official gate lo tienen los jueces, que son los que determinan si el atleta llegó en tiempo. Va el segundo safety. Por lo pronto nosotros aquí llevamos nuestra propia cuenta con un cronómetro que no es el oficial, podemos equivocarnos, pero si él debería salir más o menos en unos 15 segundos. Okay. 10 segundos. ¿Nos haces el conteo? Claro que sí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. Ok. Al parecer tenemos un tiempo atinado. Se acercó bastante a su anuncio. Un poco temprano. Quizá un segundo temprano. Sí. Bueno, espero yo haberme equivocado al darle start. Tenemos una sonrisa, tenemos un tag en la mano. Y un traje que parece. ¿Y un traje de qué color? Plateado. Es el silver wetsuit, totalmente. Con un silver wetsuit ecualizas hasta abajo. Happy dives. Big smiles. Congratulations, Robert. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Robert. Y tenemos una tarjeta blanca. Y seguimos platicando con Virgil. We keep chatting with Virgil from Florida. We're super close to the platform, so sometimes we get a little bit excited and we start speaking really loud because whatever. And I see the judges looking at us from the platform, like keep it down. So yeah. I know we apologize. Next competition we will have an spot like far away, so 10 we can meters away from away the here. so they can face it.
I think we have a little time. We have a DNS. The next competitor is Pepe Salcedo from Mexico, which announced 2 minutes and 22 seconds. But we have a DNS here. Okay, yeah. So Pepe had yesterday was a DNS, today a DNS. So Yes. we will need to find out what happened to him. But he's very experienced diver. Yes. We all know him here. He's a Very active member of the freediving community in the area. yes. And he is the owner and instructor in Blackfin Freediving, which also offers every single experience in fun dives, training, courses, instructor courses. So it's a very complete freediving instructor. It's Does fun. anybody know why he didn't show Not yesterday? sure, eh? Ah. Not sure. He's Hopefully unpredictable. he's fine. Yeah. Well, I would I'm assume pretty so. sure it's fine. Yes, but yes. So we have a few minutes before the dive. Okay, so So what comes next for you? Just keep competing, or just you've done this and you go back home and just enjoy the ocean as always? I have a competition in Or this Dominica. is just Dominica. grabbed you. It's grabbed me. But I think I'm just going to keep on trying to just stay as diverse in freediving as possible because, you know, for example, like when this competition finishes, I'm going to go spearfishing around here for a few days. You know, I teach people how to spearfish and try to teach the ethics of, you know, of spearfishing as well. So you can always do different things, and it's just another way, a fun way to keep your freediving growing. You know, you can keep on getting deeper, but you can also keep on getting better in terms of knowing your times, knowing your body. And I just love teaching. And my favorite thing now is I love teaching instructors to teach because then I see people who my instructors have taught. They're like my grandchildren, you know? Yeah, right. Yeah. Right. So, It's and if absolutely I see them Yeah. diving well, you know, and then they come take the next level class with me, it's like one big happy family. So I think the beauty of freediving is it gets the space to a lot of people to chase what they like. So freediving has everything, either spearfishing, depth, judges. There's a lot of people working to make this competition happen. oh yeah, Judges, there's a space safeties. for safeties. Oh my gosh. Communications as us, and we like gossiping here, but it's we actually prepare a lot for this to happen. Oh yeah. Communication. So mermaiding is Oh, a very mermaiding big is thing, and a it's massive beautiful. industry. It's Yeah. beautiful because it's also super challenging. Like you see these beautiful girls holding their breath, looking beautiful. Oh yeah. So it's not something easy to achieve. Not on nose And tails, no. So mermaiding has And also just challenge. coming to see the creatures, like all the sea life, especially down here in Mexico. Like there's a lot of opportunities to see different things at different times of year in different places. And let's not forget the pool. Like Yeah. I think if you don't live near the ocean, you always get to be able to train. Like Yeah. Alejandra trained. You live in Mexico City, so you train with heights and you train in pool. So freediving has room for everyone to do and chase whatever. So I think it's a beautiful sport because of that. And I think anybody can do it, you Yes. know, as long as you know how to swim for the most part. I have one last question for you Okay. regarding the safety. Uh-huh. See, that's important. Yeah. It's a really important question. Okay. So, when you go to the line, a safety introduce you to the line and put the watch. Mm-hmm. Do you identify that guy? Who was it? Who was that safety? I had my eyes closed, unfortunately. At the moment, they What? put the computer. Mm-hmm. Also, when you get back to the surface, Mhm. your eyes were closed. My eyes are open, but they have to be. I have to be so focused on the judges. But I've sort of gotten to know all the different safeties. And once again, I feel so embarrassed. I'm terrible with names. No. But like it's just everybody around that I've met through training, and you know, because they rotate. Yes. And so you sort of get a moment with each one. And it's just they do such an amazing job. It's just earlier Rodrigo was explaining us that the same safety that puts your official gate in Yeah. your arm and secures your lanyard is the same safety that meets you first when you are on the way back.
So And the it's in front of you. it's right in front Oh, of you. really? So Ah. the idea of this is you create a little bond with a Ah, person. okay. It was going to be your personal safety during the camp. So tomorrow, Yeah, I'll take you note have of a that. task tomorrow. Okay. Tomorrow, I want you to like create this bond with the safety that is going to be, and it doesn't have to be another thing on your head, but just notice that the same person that is putting your official gate is going to be the same person that you're going to meet on the Ah, water. gotcha. Don't worry, no one of us Knew it. I knew didn't it. No, no, and no, one no, of I'm not. us I'm not worried. I'm realized like, that at the same hey, so you know, Sorry. that's the thing about freediving is we're learning something new every day, right? So I'm sorry to be that person that shoots everyone. I don't want to be that person, but it's necessarily right now. So we're gonna keep it quiet, guys. Thank you so much for being here. oh, thank you guys so much. It was a Thanks, pleasure. Rachel. It was a pleasure. Congratulations for your successful Say dive. hello Oh, to thank your you. mother. Oh, Mama, I love you. Mwah. Have fun. I know she's at a bar watching it with her friends right now. So Cool. don't get too drunk, Mom. So we're back, and right now we're gonna announce our next competitor. Our next athlete is Sean Parrott from USA. Sean announced 72 meters in the discipline, constant weight, no fins, and this is a national record attempt. Wow. And Sean attempted this yesterday. He had an early turn and came back in free immersion because I think he was trying to save energy for today's Absolutely. dive. And Sean is a very experienced diver. He's also an instructor in Tulum. I think he's an instructor with Azul Freediving. He's a great athlete. We've seen his progression in the last editions, and he also was competing in the World Championship representing USA. So Sean has been doing great the last 2 years, and his has been an amazing performance. So I'm pretty confident, and wish him Sean all the best for this dive. It's a very challenging dive, and we're sending good vibes and good energy here from the podium. Correct? Correct. Correct. And I think in a little while we're going to have a chat with Pedro. Hopefully. So I'm talking about the different styles to concentrate and relax. and relax before the dive. And he's preparing right now, so maybe we can jump to the platform. Yeah, it's still, Producer? what's the We still have official a time. top? It's 11 and 12:22, so We four have 4 minutes. minutes to official top, but we can see that he's like getting ready and prepared. His relaxation phase, laying down. He has 4 minutes to his official top, so he's in this moment of calmness. The weather Correct? is now is perfect for the relaxation, especially in the position he is in, because there's a, you know, every so often there's a cloud, and like just at this moment. So when you're doing your breathe up and you're facing up, like Sean, sometimes the sun in your face is a little bit annoying. Yes. But today, every now and then there's a nice cloud making it's hot but not too hot. So if you're around here in the surroundings of the cenote, if you're in Cancun, Playa del Carmen, just get a towel, get your swimming suit or your wetsuit, come here, enjoy the day, bring your family, bring a snack, and enjoy the day. It's really great. All friendly people here. Support your athletes Yes. or all athletes. And also, if Say you hello have to the any camera. If you have any questions, you will want to comment. I encourage you guys to comment. We're happy to answer all of your questions. You want to say hello to favorite athletes or want to see someone sitting here in a... You have too many favorite athletes. I do, but I'm full of love, so you cannot blame me. I mean, No one is blaming you. And Sean is really prepared for everything. Also, he has his cup Yes. to prevent that if the sun shines, he's prepared for everything. He's super ready for it. So we're 2 minutes away from his official top. Let's remind Sean announced
72 meters in the discipline of constant weight bifins. This is a national record attempt for the USA. Oh, it's CNF. CNF, sorry. Let's try again. So Sean Parrott announced 72 meters in constant weight no fins. This is a national record attempt for the USA. So for those of you that might be thinking, oh, okay, it's a little bit less than Virgil or Eric. Actually, because of this is a different discipline, It's very this demanding. is a massive, massive dive. Yes, very demanding dive. So he looks relaxed and ready. I'm not sure. I'm very curious to know if he's wearing any weight or he's not wearing weight at all. Because on the way down is I don't know, in your experience, tell me, how do you feel? Wearing weight will help you to go down, but on the way back, especially in this discipline, is something that you don't want. I never Never. use a weight, Never. especially in the cenotes, because my buoyancy is perfect with Perfect. just the wetsuit I use. Yes. In the ocean, of course, I use weight. But no, in freshwater, most of the people I train with actually do not use extra weight. Okay. We are a few seconds away from his official top. Everything's super quiet and give Sean their space to prepare for this dive. And Yeah. So this dive is probably the highlight of the day. yes. Absolutely. 20 seconds till his official top. Please interview Heather after she dives. Okay, we're gonna look for Heather. Okay, official top. He's taking his last breaths. Okay, preparing. And go, Sean. Sean Parrott from USA. Go, Sean. Yes. Crowd is cheering. Yes. Okay. So, Sean attempt this dive yesterday, and you have an early turn. He came back pulling the line. Yeah. I think it was for saving time and hopefully And energy. And hopefully today we're gonna have a successful dive. Hopefully. So maybe if you can tell us a little bit about the status of national record, because this is an AIDA competition. This would be a national record for AIDA under AIDA's rules, let's Ranking. say. So or ranking. So how or what do you consider like the deepest diver in a certain discipline, and considering the many agencies that there are, like Molchanov, AIDA, SSI? Currently, there are only two that have the Official ranking. records and are AIDA and CIMAS. Okay. CIMAS represents the federated sport in all the nations, as its name, Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Okay. It's in French, but my French is not good enough. We have a couple of French guys here in the Sonata. We can ask them later to. What is the proper pronunciation? And AIDA is the Association for Development of Apnea. We are it's on the way back. Having said that, let me introduce as well that the record attempt that Sean is performing. So he's approaching. Sorry, Alejandra. Yeah, wow, looks fresh. Looks clean, looks fresh. Let's see if he reached the bottom. No tag. No tag. Okay. No tag.
A little closer. Let's a little closer. Okay, we see a smile. So, As we said earlier, this is a very demanding dive. So, Just for imagine how demanding is this dive. uh-huh. The national record in United States is owned by Grant Hogan. Yeah. It has been set in 2012, Okay. 71 meters. This was in Deja Blue, and after Andre also reached the same depth and is the co-owner of the national record against 71 meters, and it has been set in 2018. Yeah. So this record Okay. has not been broken since then. That's a wow. lot. And actually, it's the same with in this discipline with True Bridge. Mm-hmm. He has said that that's 102 meters, isn't it? 102 meters. Like many years ago, and no one has been able to break it, even himself. Until this year. That Yeah. was broken by Alexei Molchanov's, correct? Sorry for the barking, guys. As we said, this competition is pet friendly, so we see a lot of puppies around the area. Yeah. So And, if a diver, let's say Molchanov or Alessia or any diver, has one world record under AIDA and a different record, let's say 130 meters under one system or one agency and 131 with another agency, would we take the highest of those to, let's say, to talk about what's the world record? What would you say about it, Alejandra? Because you can have the records in different depths, but with the different agencies. So you can either have both records with AIDA. Yes, what I have heard that some athletes has started to mention the absolutely world record or the absolutely national record, trying to reference that is the record no matter if it has been set in AIDA or in CIMAS. So you take the highest of both. But there is no rules for that. It is just how some athletes has started to differentiate and saying this is the absolutely national record in this discipline. Okay. Because probably there are some difference between the agencies. Oh, sorry. We have a guest here. Welcome. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Ahora bien, tenemos bien, una sorpresita, tenemos a Un Pedro invitado. Tapia. El un hombre invitado más de honor. profundo de México. Bueno, El hombre más profundo de México. Así es. Has tenido una temporada. Hagamos la aclaración justo ahorita que estábamos hablando de récords. O sea, eres el hombre más profundo en profundidad en las categorías que no son asistidas, porque hay que recordar que existe el Level Record y el No Limits. el No Limits. Que, ¿Alguien ha hecho No Limits? ¿Tú has hecho No Limits? No. No. ¿Tenemos algún récord nacional en No Limits? Sí, debe de existir algún récord nacional en No Limits. Creo que alguien lo había intentado alguna vez. Es una de las disciplinas más complicadas en cuanto a logística, porque hay que recordar que es en la que bajas con un peso y luego subes impulsado por una serie de globos que llenas con tanques cuando alcanzas el bottom plate. Exacto. Es correcto. Ahí hay que confiarle todo al trineo que baja y al globito que sube. Exacto. Sí, y no es equipo que se consiga fácilmente, ¿no? Sí. Es una logística bastante interesante. No existen competencias de estas disciplinas, No hay. Solo hay intentos de récords y récords, ¿no? Exacto, tanto en variable. Variable consiste en que bajas con un peso y entonces ya regresas por tus propios medios. Exacto, entonces, ya sea con la buena aleta, o jalando la línea, o nadando. Exacto. Oye, Pedro, has tenido... Entonces, regresando, es el hombre más profundo de México en las categorías competitivas, ¿no? Y pues has tenido un año fantástico, ¿no? Sí, a nivel deportivo, sí. A nivel deportivo. Ok, bueno, venimos aquí a hablar. Luego sí. Ya, si en el tema, si en temas del amor o a Luke,
Sí. El So look es muy bueno. we're talking with Pedro Tapia. We're chatting with Pedro Tapia, the deepest Mexican man. But we're going to pause just to announce Luke's Harmon's dive. He is going to attempt 64 meters Cambio de cámara, in como lo hice. CNF. Ahí está. He Yeah. has he goes. started. Vamos, Luke. His announced dive time is 2 minutes 20 seconds 64 meters. 64 minutes. Should be an easy dive for Luke. And I think it was her first official competition. As well. Yeah, So, it was beginner. about 2021, I think. Yeah, and he's a very strong diver, especially in CNF. That's his favorite discipline. Yeah, that's pretty much all he does. Yeah, exactly. And he said he has not been freediving for a while, but I'm sure 64 meters and CNF will be doable and probably easy dive for him. Just previously, we were talking about the CNF national record for the United States, and it has been set in 2012. So 2012. Okay, so it's been a long time, so they don't. we were chatting about national and world records. So we were wondering. I was wondering, how do you know? Because this is an AIDA competition, Yeah. But there are also CMAS competitions. So to be able to know which is the world record in, let's say, free immersion or whichever discipline, would you need to go to both databases and see which is deepest of both in those two agencies? Yeah, they call it, or we call it, absolute records. So it doesn't matter if it's AIDA or CMAS. An absolute record is just the deepest of each discipline. But there's not a single, let's say, a single organization that controls those, right? No. So you would have to go to the AIDA website and then CMAS website and then Exactly. compare them. CMAS actually doesn't have a website where you can check the rankings. AIDA does. I think for CMAS you have to check on your federation, the national federation, and ask them for their local or for the national ranking. Okay. And well, we just went with Ale as well to CMAS World Championship, and it was fantastic because they have different categories. And Ale did how many world records? 2 world records for Mexico. So yeah. So there he is. Let's see. Sorry. Yeah, he looks clean and fresh. Yeah, strong surface protocol. Very strong surface protocol. So even if he stopped for a while freediving, then it takes probably just a week to get back in shape. That is amazing. Bien, Luke. Muy bien. Very nice dive. Ok, regresando aquí con nuestro campeón mexicano. Muy bien. Ahora sí, ya que no queríamos hacer ruido ahí en la fase de relajación de Luke. Cuéntanos entonces. Oye, entonces cuéntanos, has tenido un año pues muy bueno, ¿no? Sí, era broma, no, sí, en general ha sido un muy buen año en todos los aspectos. Okay, en el deportivo. Bueno, ese... Pero bueno, a nivel, exactamente, a nivel deportivo y a nivel profesional. Soltero, libre, sin compromisos. Soltero. Okay. Libre. Soltero, libre. Okay. Y planeando seguir soltero. Oh, ya le quitaste el encanto. No me aguanta, ¿no? De verdad. A nivel deportivo el año ha sido bastante bueno. Al principio poquito complicado, con algunos más, bueno, un poco de la espalda y gastritis y cosas así, pero bueno, pude ir sobrellevando y llegar en un muy buen momento físico a la temporada de competencias, que realmente empezó aquí en mayo, con la edición de mayo del Azul Freediving Challenge, donde hice una inmersión sin aletas, igual para hacer récord nacional, y ya de ahí nos fuimos a
a Bahamas para la primera competencia internacional. Bueno, Que es cierto, ya porque había este es... olvidado, o sea, ganador del Vertical Blue 2023. Sí, yo estando ahí tampoco entendí y dije, yo gané Vertical Blue. Es impresionante, sí. Bueno, por pero ahí bueno, yo les pues voy sí, a ahí enseñar cómo iba yo en primer lugar en el 2013 hasta que trágicamente la competencia se se canceló. canceló, Ujú. pero yo iba ganando el overall en 2013, pero sí sucede. Sí sucede, ¿no? Igual. Y ahí exactamente, realmente la estrategia ni siquiera fue ganar la competencia, fue hacer buceos donde yo sabía que iba a conseguir la tarjeta blanca, o bueno, donde yo me sentía con la seguridad de conseguir una tarjeta blanca. Sí. Y fueron profundidades progresivas, empecé de menos a más. Conforme va avanzando la competencia, empiezas a agarrar más confianza, entras en ese ritmo de competencia, de decir, bueno, es una bajada, hay que darlo todo, ya nos preparamos toda la temporada para llegar a este momento y hacer las cosas ahí. Pero además, cada una de tus inmersiones la terminabas súper limpia, incluso con ahí unos gestos de lujo, saludando a la cámara a unas profundidades impresionantes. O sea, la confianza que debes tener para poder hacer esas cosas. A mí esos gestos de el chaca, a mí me impresionó. Dije, esto es hacer un buceo con mucha clase. Y en realidad también el hecho de saludar a la cámara y ver eso, bueno, estás allá abajo y si por alguna razón te toca de frente el dive vibe, solo se ve un foquito, porque es muy oscuro el DINS Blue. Pero si ves ese foquito, es la cámara y realmente es como es un contacto con la superficie, ¿no? Entonces, saludo y esos que están allá arriba me están viendo. Entonces, es una manera de distraerte también, de distraerte en el buen sentido, ¿no? No de estar todo el tiempo ahí, que realmente es la parte, la subida es memoria muscular. El cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer para subir. Pero requiere, por ejemplo, yo pienso que si yo estuviera en una situación de mucho estrés, yo, bueno, puedo saludar a la cámara, pero si no logro con éxito mi buceo, van a decir, pues claro, te estás distrayendo, ¿no? Entonces yo creo que la confianza, o por lo menos lo que yo alcanzo a ver es que te traes una confianza sobrada y lo fresco que es, porque además no es que salgas jadeando y necesitas un par de segundos para... Sales, pum, máscara, ok, un protocolo que como si hubieras hecho 20 metros, ¿no? Que ese es realmente lo que disfruto de las inversiones, cuando salgo y salgo sobrado. Y eso es lo que da es mucha más confianza para seguir progresando. Realmente mis progresos son de 1 a 3 metros, dependiendo de la disciplina. A veces se pueden añadir 5. Me gusta entre 1 y 3, porque aunque son progresos cortitos, son mucho más consistentes. Exactamente. Y al final es un deporte muy mental, que si tienes la confianza de esa pequeña progresión, va a ser mucho más constante. A empujar un poquito de más y entonces si ya llegas al límite o algo así. Te voy a interrumpir un poquito no, por supuesto. Para anunciar a Víctor Macías, Okay. que va a hacer su inmersión de 40 metros en la disciplina de peso constante sin aletas. Eso, otro que le gusta el CNF, muy bien. Sí, la verdad es que en esta competencia hemos visto mucha gente que viene al CNF, incluso hay un workshop de CNF previo a los días de la competencia. Exactamente. Entonces, si bien no tenemos las profundidades impresionantes que hay en otros lados, como para hacer un world record en peso constante, sí tenemos una profundidad con la que se puede jugar muy bien para un buceo interesante en CNF. Sobre todo sin aletas, ¿no? Aquí normalmente tiramos la línea 85 metros y un buceo de 85 metros sin aletas. Y en agua dulce, porque hemos estado hablando mucho con nuestros invitados anteriores, a que sí hace la diferencia el agua dulce del agua salada. Sí hay una diferencia, sobre todo a la hora de subir. Y ahora sí ya empezó Víctor Macías, que anunció 40 CNF y 2:15 tiempo de buceo. Sí, Víctor es otro de estos instructores de buceo que parece que poco a poco van a migrar y cambiar de bando. Cambiar de tanque. Uno nunca deja el bando del buceo, pero es que esto de la apnea luego hace que cambies de carrera un poco, ¿no? Sí, y aquí tienen con ustedes a alguien que abandonó el scuba para venirse a la apnea. Sí, somos varios. Que le ando robando protagonismo aquí en la cámara y en la silla. Estoy dando un momento para Está bien. Hemos hablado de eso ayer, que te encuentras con esa conexión muy diferente con el agua, que también es una cosa preciosísima, pero
en la apnea. Lo que más es un rapid conversion, que da espacio para desarrollarte en diferentes lugares. Esto es precioso. Mismo, creo que en la apnea también influye mucho con quién entrenas, con quién estás, cómo te sientes. O sea, es como rodearte de un ambiente amigable también suele ser súper benéfico. Por Tu supuesto. diversión y tu comodidad, ¿no? Y recientemente escuché, no sé si ustedes lo dijeron ayer, porque en algún momento vi el streaming mientras yo estaba trabajando. Bucear con tanque es mirar alrededor y encontrarte con el entorno. Bucear en la apnea es mirar al interior y encontrarte contigo mismo. Ah, eso es poético, es muy bonito. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy contemplativo, ¿no? El del tanque, muy para afuera, observar y eso. Y sí, la apnea pues es un reto más personal. Y Ahí está. ahí mira. va saliendo Víctor. Bien. Se ve fuerte. Viene Bien. cansado. Bien emocionado, viene feliz. Se ve fuerte, se ve un tag por ahí y una sonrisa. Sí, protocolo bien, limpio. Bien limpio. Bastante bien. Mucha concentración, bien. Cuando están sonriendo los safeties es un muy buen indicador, ¿saben? Entonces creo que aquí podemos ver a Peter con una sonrisa y eso es un muy buen indicador. Vamos a la espera. Y tenemos una tarjeta blanca. Felicidades. Hablando de las diferencias de los protocolos, ayer alguien me decía, en C++ no son tan rigurosos para esperarse los 20 segundos. ¿Cuántos segundos son aquí? 30 segundos. Para darte el resultado. Ah. Sí, en C++ creo que si te ven bien, se pueden adelantar un poquito. Así es. Y... Si ven que de verdad ya no hay forma que te desmayes porque saliste de verdad bien, te dan luego la tarjeta sin necesidad de tener que esperar como aquí 30 segundos. Sí, es una variación, se compensa, ¿no? En C++, por ejemplo, no se permite el coaching. Entonces tú sales y tienes que hacer el protocolo de superficie por tu cuenta, sin ninguna asistencia de un coaching que te vaya diciendo cuáles son los pasos a seguir. Sin embargo, el protocolo de superficie es más sencillo. No hay que decir el OK o el I'm OK, únicamente es dar la seña y no importa si te quitaste o no el equipo facial. Lo puedes hacer con la pinza y con la máscara puesta. Entonces son unas por otras. Realmente estamos un poco más acostumbrados a los protocolos de AIDA, dado que son más competencias al año a las que hemos asistido. Pero bueno, al final los cambios son mínimos y cuanto menos atención y menos importancia le des a esos pequeños detalles, más fáciles van a ser los buceos, ¿no? El chiste siempre es salir fuerte de un buceo, salir consciente y poder hacer el protocolo de superficie. Claro. Oye, y hablando de cómo sales tú de tus buceos muy fresco, ¿sientes que todavía, cómo sientes tú, o sea, en el futuro, dices, todavía tengo mucho para dónde? Sí, ¿no? Tengo confianza. ¿Tienes confianza? Tengo confianza en que se puede seguir. Obviamente no es así porque sí, hay entrenamiento detrás, supuesto, entrenamiento de relajación, muchísimo. entrenamiento físico, entrenamiento de la técnica, entrenamiento de la ecualización. Son una serie de factores que si están bien trabajados todos, generan esa confianza. ¿Tú crees que tengas una característica? ¿La nariz? No, una característica nata que, ¿La digamos, ¿La nariz? que te dé una ventaja por sobre, digamos, una persona común, una persona promedio. Creo que es el compromiso, ¿no? Sí, no creo, o sea, nunca he vivido en el cuerpo de alguien más para poder sentir una diferencia, pero mi estilo de vida, a mí, por ejemplo, yo disfruto ir de lunes a viernes a hacer ejercicio, lo que sea, nadar, correr o ir al gimnasio. Entonces, creo que es todo un estilo de vida sano, activo, deportivo. Creo que ese es el porcentaje más importante. Lo demás, si hay alguna capacidad natural o algo así, que a lo mejor la tenga o a lo mejor no, o cualquier persona, ¿quién va? En la línea Becky ahora Sass. tenemos a Es Becky Becky. Sass. Becky Sack, anunció... Sack. Becky Sack. Becky anunció un buceo en peso constante, so we're going to switch to English now. Becky announced the dive.
38 meters in constant weight, no fins. I'm super happy to see Becky here, and I'm gonna say it, guys. Becky is one of my Just say it. favorite athletes in this competition. He's adorable. He's a lovely person to be with, and I'm very proud of her progression in the last. I think it's her first competition. It is. It's the first It's timer, definitely the first. and is doing very challenging dives. So my deepest admiration to her. I absolutely love what she's doing. Yeah. And I Whoever chooses to go on F deserves an applause. Doesn't matter how deep. It is actually a deep dive. 38 for CNF. It's already a challenge. I think any. I also want to say something. I certified Becky Oh, about 2 years ago or so. actually, I was going to ask you. You recently started your own school, right? Yeah. How has that been working for you? Well, I'm restarting because I left for the competition season, so I wasn't here. But now it's restarting, and I'm focusing on trainings and coaching. Coaching is okay. We're a few seconds away. Yeah. She's about to start her dive. She looks very relaxed and very calm. There she goes. She's Very good. okay. Very, very smooth entrance to the waters. She's wearing Go, Becky. goggles. Yeah, I think she was in Dahab, and many people in Dahab are choosing to wear goggles. Those are not fluid goggles. It's just you fill them up with water from the surface, and in case the change of temperature affects your dive, so that's going to help you, so you don't feel the thermocline in this part of your face or your Interesting. eyes, and then it's they say it's a little bit easier for equalization. Oh, very interesting. Mm-hmm. So you were saying that you were focusing on in your school. You're focusing. Yeah, of course I do. on I training do beginners and coaching. course and intermediate course, but my focus is more trainings and coaching for those who already have like different levels in different agencies and want to focus on the line and improving equalization or improving technique, any discipline. That's my focus right now. But well, I'm trying to do everything. Nice. We So see what's the the name of this? second- Mexico. Apnea Mexico. Apnea Mexico. We've seen the second safety going down, so we're waiting for Becky to come back to the surface. Mm-hmm. And, so, as I said earlier, that little bouncing that we see in the platform is announcing the diver is on the way back. Remember that we have a meter. Is a meter correct? Called candy cane, where the diver can pull. Get a little pull and then return to the surface in the discipline that he's doing. Okay. Go Becky. He approaching now. Approaching. Easy. Very strong. Looking for the judges. I see a tag. I see a smile. So happy dives. Yeah. Uh-huh. We have the tag. And White card. white card. Congratulations, Becky. Great job. Great job. Great job. So we're going to keep chatting with Pedro Tapia. Sí, vamos. Okay. Bueno, vamos a seguir platicando con Pedro Tapia. Hay un tema que yo quería platicar contigo y ayer teníamos una discusión acerca de la monoleta. A ver, la monoleta. De la monoleta. Entonces decíamos que no hay mucha gente que hace monoleta. Uno, porque es una técnica complicada o no es una técnica con la que puedas empezar, ¿no? El segundo, porque no es fácil encontrar una monoleta. No es como que vas a una tienda de las que están aquí en la Riviera Maya y te puedes comprar un par de aletas de diferentes tamaños, de apnea, de fibra de carbono, de fibra de vidrio.
Pero no encuentras monoletas. Sí, la ¿no? monoleta es algo mucho más personal. Por la medida, por la dureza, por todo, ¿no? No es tan fácil como las aletas, que las tienes de plástico, las tienes de fibra de vidrio, sencillas, complicadas, lo que sea. En cuanto a técnica, Ujú. ¿tú crees que si vendieran monoaletas genéricas como las aletas, que tú vas a una tienda y te compras una, hay de diferentes precios, vamos a poner que vendieran unas de buena calidad? ¿Tú crees que sería más popular, que se podría popularizar lo suficiente como, por ejemplo, para meter una disciplina de peso constante con monoleta en una competencia como esta? Sí, al final la ¿O es muy monoleta ambicioso? fue de las disciplinas que se empezó, ¿no? Incluso antes de las vialetas, peso constante, se podía hacer con las dos, pero la gente prefería la monoleta. Vemos que la monoleta es una muy buena herramienta, pero sí es, digamos, la más avanzada en cuanto a técnica, en cuanto a entender cómo funciona, tener la tuya propia, los materiales con los que la están haciendo ahora, y sobre todo entender el movimiento. Sí, Pero el movimiento viene más del abdomen, del core, de la cintura, más que de las piernas, ¿no? sí, empieza en el tronco, ni siquiera tanto en la cadera, un poquito más arriba. A mí me gusta empezar en la parte de abajo del pecho. Ahí se origina el movimiento, pero el movimiento final es con las piernas para hacer como un latigazo. Es como, ¿se podría comparar con la técnica del nado de mariposa? Sí, no es la misma patada, es patada de delfín. Exacto. Patada de delfín sin una brazada, es únicamente el onduleo. Cuanto más trabajado tienes el abdomen, la espalda baja y sobre todo la flexibilidad de la espina, de la columna vertebral, mucho más fácil va a ser la patada. ¿Y en qué momento dirías tú que es una buena idea hacer una transición o intentar empezar con la monoaleta en la progresión de un apnista promedio? No sé si haya realmente que haya algún punto o profundidad o algo así. Lo que sí es que la monoaleta es la más rápida desde mi punto de vista. Hay quien cree que a lo mejor Free Immersion puede ser más rápido. Para mí la monoleta es mucho más rápida. Claro. Entonces hay que tener una buena ecualización simplemente para no lastimarse los oídos. Sí, sería lo bueno, único, ¿no? Pero sí. si vienen a lo mejor de apnea dinámica o nadadores y eso, se ponen la monoleta y en automático van a entender el movimiento. Es más, la velocidad y la capacidad con la que pueden ecualizar. Ya. Y el entrenamiento en la alberca horizontal se puede transferir fácilmente a la profundidad, ¿no? Sí. A mí me gustaría añadir a esa respuesta, porque a mí me pasó al revés, yo era nadadora con aletas. Entonces llegué a hacer la apnea, o sea, para mí era normal, natural mover la aleta, pero lo que me costó fue pasar a las otras disciplinas, justamente por esa velocidad que tienes con la monoaleta. Sí. Porque al pasar con las otras disciplinas, o sea, por ejemplo, Immersion, sentía que, bueno, no avanzaba, pero ni por error, con la misma velocidad, con la misma fluidez. Claro que avanzas con la monoaleta. Con la monoaleta. Y sentía que tardaba 1000 años en bajar y mucho más en subir. Y ahí es donde entra la ansiedad y todo. Y no se diga CNF, o sea, CNF me costaba. We're gonna switch to English now, guys, and we're gonna know our next athlete. Our next athlete is also one of my favorite athletes in this competition. Is Kiki McBride. Yeah, I have so many amazing athletes in this, and all the love to spread. Kiki announced 36 meters in the discipline constant weight no fence, and this is a national record attempt for Trinidad y Tobago. And she looks really relaxed and really calm. Almost there in the. She has official top. And she goes. She has a start. Very smooth dog dive. This is not Kiki's first competition. She was here not in the last edition, but the one a year ago. Before that, a year ago. And yeah, go Kiki. And she performed very well in the last comp that she was at. I think she had a second place in constant weight, no by fence. And I think it was for Immersion, I'm not sure, but we've seen her in the podium and very sure that we're going to see a lot of her in the next coming editions. Kiki has a school in Florida,
And she also gives trainings, courses, mermaidings in the springs and in the ocean. She has her crew here. Right now we see Becky in the water. I think the camera is recording that, but she has the coach there, chatting a little. But she comes with a good crew, good people. One minute of 50 seconds of the dive. We can see one of the judges, Cara, is ready to, with the stopwatch on her, ready to watch her dive. That's the touchdown. We're going to see a smooth pull, maybe. Bueno, y aprovechamos rápidamente para despedir a Pedro Tapia. Muchas gracias, Pedrito, por No, muchas darnos gracias a este ustedes por ratito. invitarme. Pero antes de que Y se aquí, vaya, nada más para la audiencia, recuérdanos cuál es tu marca en profundidad, porque dijimos, es el hombre más She's profundo, back pero no at the dijimos. surface. ya regresó ahora. Protocol. I see a very smile clean. and I see a Yeah, tag there. Clean, Yes, clean Good and strong surface job. protocol. easy peasy. Let's not forget this is a national record for Trinidad y Tobago. So we're waiting for the judges now. A lot of white cards today. Yeah, we Yes. got a lot of white That's- cards. A that's good a good roll. day. Yes, yes. Good day. Smile, happy And dives. apparently one more. Yes, yes. And we Another have a white card. Congratulations. white card for the day. Another white card. And a national record, right? The national record. National record. Let's stay tuned. Kiki is gonna come here in a few minutes to chat with us a little bit, to speak a little bit more about diving since I know the springs in Florida and all that you do tricks and stuff. So happy to have Kiki here in a little while. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuántos metros? De la 115. 115 fue la marca Increíble. en Roatán Ondas. En Este fue peso en constante. esta, ¿verdad? En la última edición. En la última ¿correcto? competencia, exactamente, en el CIMA Championship, en peso constante con monoaleta. Y bueno, pues a ver cómo va la próxima temporada. Muy bien, pues muchas Vale, felicidades, no, Pedro. gracias a ustedes, gracias. Disfruten. Vamos a tener a otro invitado especial, es una first timer que rompió el día de ayer un récord nacional. Entonces, bienvenida, querida. ¿Dónde? Aquí en medio, para que te... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás? antes de Súper. empezar la plática, para no interrumpir, nada más vamos a anunciar nuestro siguiente competidor, que es Santiago Pérez, y va a ser una inmersión de 65 metros en peso constante con violetas. Entonces, ya terminaron todos los competidores que iban a hacer la disciplina de sin aletas, y Santiago es el primero y todos los demás del día de hoy harán a partir de ahora la disciplina de peso constante con aletas. Pues Entonces, bienvenida. Gracias. De veras que he estado como el estar acá y se me hizo. Entonces estoy súper contenta. Un año. Desde el año pasado. De estar aquí, De estar acá. Este cenote es mágico. La verdad que a mí me encantó. No sé, como que de veras que me comprometí a venir acá. Y a competir acá, y se me hizo, o sea, el universo me tiró aquí específicamente, y me encanta la idea que sea aquí mi primera vez. La gente ha sido súper buena onda conmigo. Vine a México hace como una semana. O sea, llevas una semana. Una semana, bueno, comencé a entrenar hace un año. Mi coach es Amerigo. Amerigo, todo el mundo le ha mandado saludos a Amerigo. Es que todos queremos a Sí, Amerigo. es súper buena onda. Amerigo es uno de mis atletas favoritos. Sí, Sin duda. es súper pilas, es bien apasionado con esto, y pues gracias a él estoy acá. La realidad es que él fue el que me enseñó lo que es el mundo del freediving. Me encantó este rollo. Creo que cuando hablaba tanto de la pasión de esto, yo sentí como que dije, bueno, tengo que probarlo, o sea, ¿qué onda con esto? Y desde el primer día me encantó.
al principio me costó un poquito comprometerme con el rollo. Dije yo, no sé si estoy como para animarme a hacer esto, porque cuando uno hace algo hay que hacerlo, siento que hay que hacerlo bien, ¿verdad? Pero esta competencia es para Sí, todos. esto es para todos y la verdad es que, no, a mí la idea de estar aquí me encanta. Claro, uno quiere el número y quiere la profundidad y quisiera el tiempo, todo, pero es solo el hecho de estar acá. Y O hablando sea, de es un tiempo, te sentimiento voy a lindo. dejar porque ya casi me toca. Ay, Vale, mucha suerte. suerte y éxito en tu buceo. Que te Al vaya muy ratito, bien. Los dejo aquí con buena compañía con George. Disfruta. Ahorita los vemos. Happy Que te dives. vaya súper. Oye, María, y cuéntame tu buceo de ayer. El buceo de ayer, Hablamos un poquito bajito porque estamos muy cerca de sí, la perdón. plataforma. El Entonces, buceo de se ayer fue escucha- Free Immersion, inmersión libre. Le anuncié 35, me fue bien. La verdad es que estaba con un poquito de pena de que anunciaba. Creo que me sentí bastante cómoda con ese número y me fue muy bien. La ecualización nítida. Había tenido inflamación en el oído como el domingo, lunes, y pues la verdad es que mis oídos se han portado lindos conmigo, entonces me ha ido bien. Qué Estoy hermoso, contenta. Qué hermoso, qué Súper. hermoso. Vamos a regresar rapidísimo a la plataforma. Como dijimos antes, aquí tenemos a Santiago. Santiago Pérez es en los cenotes de Yucatán. No es la primera competencia de Santiago, ha ido creciendo dentro del deporte. Y usualmente Santiago viene muy acompañado de un gran equipo. Creo que en esta ocasión se integró a los entrenamientos con Panamaya. Y Santi anunció un buceo a 65 metros en peso constante vialetas. Su tiempo anunciado fue de 2 minutos y 15 segundos. Mucho éxito, Santi. Dice Américo. ¿Me está viendo? Sí, Américo, abrazos, buzos, abrazos. Saludos, Américo. Y hizo una entrada perfecta al agua y esperemos un gran buceo para él. Santi. Entonces, es que el buceo de ayer fue en inmersión libre, ¿correcto? Inmersión libre, sí. 35 metros, me fue bastante bien. La verdad que quería anunciar un número donde me sentía cómoda. Nunca había competido en nada en realidad, entonces era como no sabía cómo podía sentirme, si muy ansiosa o algo, y la verdad es que todo súper. Entonces ya para hoy pues anunciar un número un poquito más arriba. Hoy voy con constant weight de vialetas y anuncié 41 metros. 41 metros es lo que tenemos aquí, y ese es otro national record, otro Sí. récord nacional para Guatemala. Para Guate, sí, ojalá que Qué salga. hermoso. Estoy súper emocionada. Pues allá tenemos a Mérigo representando a los hombres en Guate, y pues para mí es un honor poder estar representando a las chavas. Entonces, me encanta la idea, a mí también. Estoy súper contenta. Me encanta. Y el buceo de ayer fue muy lindo, tuvimos muy fresca y... Sí, me sentí muy bien. La verdad es que, como América siempre cuando hablamos, es nuestro hámster está en paz, y mi hámster cuando estoy en el agua está en silencio, está tranquilo. Mi mente no está por otro lado, sino Me que encanta está esa ahí. analogía del hámster, es como Sí, es que el hámster es como que tu mente, pues, es sí, el hámster. es que tu mente está constantemente dando vueltas y no para. Yo por lo menos soy así, no para. Y cuando conocí este rollo, mi hámster empezó a estar en silencio. Es lo máximo. Me fascina. Hoy hay un poquito más de calor que ayer. Sí, me Y siento está un más poco fresca, más, Debo más decir. nubladito, ¿no? Está un Sí. poquito más nublado. Sí, aunque como que Ayer tu inmersión fue más temprano, ¿no? me tocó en la número 4. Volamos. Entonces para a lo venir mejor ya tiempo. estabas un poco fresca de estar en el agua Sí. un buen rato, ¿no? Sí, pero nos quedamos todo el día porque todo el grupito de GM Freediving con Roberto nos tocó en diferentes horarios. Y ahí está Santi. Da una señal, se le ve bastante fresco, limpio. Muy buena inmersión. Muy buena inmersión. 65 metros con máscara, es bastante retador, muy. Y por ahí tenemos un tag y una sonrisa. Muy bien, happy dives. Hermoso.
Estamos a la espera de los jueces. Y tenemos una tarjeta blanca para el equipo. Bien. Excelente trabajo, Santi. Es súper. Súper bien. Buen trabajo. Récord yucateco por ahí se escuchó. Chicos, si nos están viendo, por favor, compártanos sus preguntas. Si tienen alguna duda, si quieren tener algún atleta aquí sentado en la silla, haremos lo posible por traerlo, que esté compitiendo, claro. Pero interactúen, está ahí el chat y nosotros somos ultra felices de leer sus mensajes. Ahí dice Luis Tobar. ¿Luis Tobar? Ay, sí. Todo. Hola a todos. Y Pali también. Hola, mi Pali divina. Besito. Hola a todos, gracias por vernos, gracias por sintonizar la competencia. Compartan el link para que vean a sus atletas. También pueden venir al cenote a darles por un poco de un abrazo apoyo cálido, de apoyo. moral, físico, Ajá, espiritual. Traigan agua, por favor, traigan hielitos. Pero es un verdadero gusto tenerlos por aquí. Qué lindo. ¿Qué haces para prepararte? O sea, porque no te falta mucho para empezar a prepararte. No, a la 1:19, bueno, perdón, a las 2:19 acá, 1:19 en Guate pasa. Okay. Pues la verdad es que hago el warm-up, o sea, sí, aparte de estar en el warm-up que tenemos que hacer acá en el agua, sí el estiramiento. Hago estiramiento tal vez unos 15-20 minutos. Me ha funcionado bastante en estos días. La verdad es que vengo visualizándolo desde ayer. Toda la noche estuve a pensar cómo quería hacerlo. Mi técnica, vine la semana pasada, estaba entrenando con Roberto, que ha sido súper, es un gran máster realmente. Me ha mejorado bastante la técnica, entonces eso es tal vez lo que he estado enfocándome ahorita en visualizar cómo voy a bajar. Mi oído pues no me preocupa tanto esta vez, es solo estar tranquila, pero disfrutarlo, ¿no? Respirar, respiración es básica, ¿no? Claro. Pero la verdad es que aquí como todo es tan tranquilo, hay chance de que uno pueda estar en su espacio, sí, sacando lo que pueda hacer, fluir, pero estamos bien, la verdad que... Oye, ¿ahí dónde entrenas? En Guate nosotros entrenamos con Amerigo en piscina, es lo que más hacemos. Lastimosamente nosotros no como ustedes tienen tan cerca de un cenote para venir a entrenar. Nosotros lo que hemos hecho es vamos a la laguna de Ayarza, que queda en Nueva Santa Rosa, que está como a 1 hora y pico de la ciudad, y vamos 1 o 2 veces al mes. O sea, no entrenamos así como que tanta profundidad, y por eso, pues, si cabal Amerigo siempre me decía que antes de una competencia él se tiene que mover muchísimos días antes para poder ponerse al día. Claro. Pero es una laguna preciosa. Bienvenidos, mi casa está para los que quieran, pero muchas gracias. De veras es linda. Tenemos muchísimos cenotes también, pero no tenemos esa facilidad. Entonces la realidad es que lo que hacemos es mucho piscina, entrenamiento, dinámica, estática. Realmente los cenotes están a 1 hora prácticamente de es lo mismo quienes casi, vivimos, ya sea en Playa del Carmen o en Cancún. Sí, es pues cierto. Prácticamente también es 1 hora, no deja de ser un acceso bastante, es accesible, ¿no? Pero sí, a veces desplazarte no es tan fácil. Pero entonces ustedes cuando hacen profundidad están en agua dulce también. Sí, es totalmente... También creo que no les queda, Atitlán es un lugar... Atitlán es precioso, se presta es uno de para los entrenar. mejores lados del mundo, los más lindos, pero no, sí podemos ir a hacerlo, pero ahí tendríamos que quedarnos un par de días. ¿Y tiene profundidad Atitlán? Sí tiene, ahí la realidad es que no creo que llegue yo a tan fondo para saber cuánto, pero sí, son profundos, ambos, la laguna también. Pero son fríos, ¿no? Atitlán mucho más que la Ayarza, sí, muy frío, y Atitlán es muy oscuro. Ya. Sí, Ayarza tenemos días en donde podemos ver bastante bien a cierta cantidad de metros, la verdad. Ayarza nos ha funcionado mucho. Esos son los 2 lugares a los que vamos. Y la piscina creo que es donde hemos logrado, digamos, yo he logrado como ir mejorando poco a poco, porque es lo que podemos hacer como más fácil para nosotros. Claro. We're gonna switch really fast to English now. We're gonna announce our next athlete. Our next athlete is Ninja Reed from Germany. We're 10 seconds away from first visual. She announced 57 meters in constant weight
bifins. So again, loving the pink cap. I absolutely love it. She's taking her last breaths and she's getting ready. Very easy to spot her. Very easy to spot her. There's a pink thing in the water. Yes, It's Ninja. it's her. It's Ninja. Beautiful dog dive. It's a very demanding dive. She's a very, very strong athlete. Yeah? Go, Ninja, go. Dice, campeona, tú eres magia. ¿Quién? Celia Ordóñez. Oh, gracias Celia, qué linda. Es que they call me Marukis. Alejandra, orgullosa de ti. Gracias, Ale. Nuevamente, gracias por vernos, gracias por conectarse, comparten el link. Felices de mandar sus saludos y de verlos aquí en línea, nos encanta. Tenemos como cada atleta tiene su porra, o sea, por ahí por ratos ves como que las familias se conectan a ver los Sí. dives de cada uno de los atletas y es súper bonito ver los mensajes que les envían, ¿no? Teníamos hace rato un atleta que su mamá le estaba escribiendo por qué ahí, divina. entonces antes de que se fuera le dije, ven a darle a tu mamá, a darle saludos y a mandarle... So, es muy lindo y nos encanta que estén cerca sin poder estar tan cerca, formar parte. Están pendientes, la realidad es que están pendientes. Sí, sí. Los safeties han empezado su buceo. Vemos a nuestra juez Cara sujetando la línea, sintiendo la vibración del lanyard. Como hemos mencionado el día de ayer, lo hacen con la intención de tener un referente de que el buceo se está preformando. Hay una vibración del lanyard, en este caso con esta disciplina de peso constante violetas. Entonces es un indicador. De esas cosas como que las aprendes a leer con la práctica, la vibración de Sí. la línea, ¿no? Sucede cuando haces safety. Es como una disciplina o un deporte donde hay como muchos secretitos, ¿no? Sí, Muchos sí, detallitos. totalmente. Gracias por sus saludos, chicos. Pablo, por ahí. Ah, Pablito, gracias. No se desconecten. María va Un abrazote, Glories. está de vuelta. She's back. Remove the nose clip. Looks very clean. Very nice. Okay, It's interesting that she wears some kind of gloves. Yeah. I think it's the first athlete I've seen wearing. We have a Eso. tag. Big smiles, happy dives. Ninja. Yes, so super happy. We're waiting for the judge now. And we have a white card. Congratulations, Yes. Ninja. She's Pupilas. from the crew from Ratan. And Would be interesting Utila. to ask her about the gloves. yeah, you should bring her here. Yesterday, there was someone mentioning about pulling a line in a competition and grabbing, how do you call these, aguamalas? I was explaining that. Te voy a dejar ir, María, para que Claro vayas que a sí. prepararte Sí. y demás, porque se acerca tu buceo. Yo sé. Te deseamos muchísimo éxito y Muchísimo. bueno, por ahí no se vayan para el buceo de éxito. María. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Buena energía. Buena onda, gracias. Y gracias por verme. Un besito. Aguate. Super. Gracias. Adiós. No quieres cambiar de silla, que está más. No, está bien. Okay, so we had a successful dive. Alejandra left too because she's going to dive in a few minutes, so she went to do her warm-up. Yo sé por qué no está hablando en español, en inglés, perdón. Es complicado esto de switchar de Spanglish. Está complejo, pero Alejandra... I don't know de qué hablas. Alejandra nos dejó unos momentos, se fue a calentar. Ella va a performar un buceo. ¿Performar? Va a hacer un buceo en unos... Ese verbo no. Está muy... ¿Eso existe? No, Spanglish. Performar. Estoy cansada. En unos minutos, entonces está calentando. ¿Vale? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Bien? Muy bien. Vamos a mencionar rápidamente todos los sponsors de esta competencia, que gracias a ellos, a los patrocinadores, otra vez con Spanglish. Spanglish, de verdad no lo hacemos a propósito. Está Depthwish, que es una escuela de Florida
representada aquí por Tanner, que está trabajando hoy de safety, y que son, pues han donado ahí el premio para el challenge. Son los patrocinadores especiales del 70 Challenge. Tenemos Octopus y Crazy, que son marcas muy grandes de equipo de acuático en general. Y pues bueno, todos Journey Sports, cada uno de nuestros atletas está asegurado por Journey Sports, entonces los tenemos muy también presentes. Sí, Journey Sports acaba de salir, bueno, un saludo a Oscar Garza, gran amigo. Acaban de salir en Shark Tank. Yeah. Y pues por ahí atraparon un par de tiburones, así que felicidades. Es una empresa que está creciendo muchísimo y tiene mucho éxito patrocinando, asegurando a atletas de más de 140 deportes. Tenemos, algunas escuelas de apnea de la zona, bueno, y también de toda la República. Está Hipoxia, que están en La Paz. Ajá, nuestros amigos, en Ciudad de México. Y en Ciudad de México, con nuestros amigos Arturo y Monse. Está Agia, que también está en Ciudad de México, de nuestro amigo Pablo, que es uno de los jueces de la competencia. Está Amancay, que están aquí, en Playa del Carmen y en La Paz, ¿no? Sí, en Los Cabos. En Los Cabos. Sí. Saludos a Cande y a la banda de Amancay. Está Apnea Cozumel, que están en Cozumel, por supuesto. Cozumel. Si tienen salidas en Cozumel, hacen unos entrenamientos preciosos en el mar y en alberca. Y su instructor principal está aquí como juez en la competencia. Buen Arturo. Está SUW, ¿cómo dices? Su Tribe, que son ponchos de aquí, nuestras queridas Ash. Ahí apapachando a los atletas. ¿Quieres hacer un anuncio aprovechando? Especial, pues hacemos una marca de ropa para apapachar a los atletas. La verdad, ¿lo digo? Es mi patrocinador favorito de toda la competencia. Y por supuesto el cenote Yunquín, precioso, que es el lugar donde estamos. Vamos a regresar a la plataforma rapidísimo. Tenemos, en la plataforma tenemos a Claudio Bonato de Argentina. Claudio anunció 56 metros en la disciplina de peso constante violetas. Claudio es un instructor en Los Cabos y esta es su primera competencia. Entonces, muy contentos de tenerte, Claudio. Toda la buena onda y toda la buena vibra. Trae porra. Vamos, Claudio, Ángela, ánimo, Claudio. Moody Octopus, vamos, Claudio. Compartan el link. Y está a punto de iniciar su buceo. Claudio hace su respiración con un snorkel. Estamos tomando sus últimas respiraciones. Recordemos que cada uno de los atletas tiene su propio estilo de relajación. Y qué dog tag tan bello. Quien respira a través del snorkel, que se siente un poco más cómodo respirando boca arriba o sentado. Lo bello de la apnea es que no hay reglas, no es lo que te acomode, todos somos cuerpos diferentes. Pedro mencionaba algo hace rato, que nunca ha vivido en el cuerpo de alguien más. Entonces, sí, no creo que exista reglas. Dice Cabo Pulmo y Argentina apoyándote. Sí, toda la banda de Cabo Pulmo. Por ahí me escribió Carlos ayer también, que está en Cabo Pulmo, que está viendo la competencia. Saludos, Charlie. Happy Dives. Crazy Tuna también está echando porras a Claudio. Crazy Tuna. Saludos, Crazy Tuna. Ok, vemos el pequeño movimiento de la plataforma y el indicador de que hay un retorno, ¿no? ¿Tú has usado la plataforma, Jorge, alguna vez? Sí, no de forma demasiado seria, pero... ¿Por qué ibas vestido como payaso? No entiendo. No, o sea, solo para probarla. O sea, no muy oficial. No muy oficial, a eso me refiero, y tampoco con profundidades creo que 20 metros. Creo que alguien más viene vestido de payaso hoy. Hoy desayuné payaso, amigos.
te da, la forma o sea, me gusta porque te da más seguridad con el jalón de regreso, ¿no? Y aparte también soy fan de estirar el brazo y salir del agua casi. Siempre tengo ese, bueno, no, es como un miedo irracional de, ¿qué pasa si un día se revienta la boya y voy jalando? Ya sé. Entonces con la plataforma definitivamente eso no sucedería, ¿no? Está de vuelta, bien, fuerte, recuperando, muy bien, señal. Y Buen vemos protocolo. una sonrisa, sí, bastante limpio el protocolo. Tenemos un tag, excelente. Y todo indica que tenemos un buceo exitoso, estamos a la espera de los jueces y su respuesta. Tarjeta blanca. Tarjeta blanca. Excelente trabajo, Claudio. Muchas felicidades. Qué lindo buceo. Y tenemos a nuestro último competidor del segundo bloque, que es una de mis atletas favoritas en esta competencia, que nos ha acompañado toda la mañana. Yo no sé cómo le hace, ¿eh? O sea, de verdad que desde que estoy acá sentada, a mí me dijo, Julián, ¿vas a querer competir? Y dije, no, o sea, no, manera. O sea, tengo como muy estipulado el que cuando voy a hacer algo en el agua, o sea, tengo como mi metodología de que llego, me estiro y Sí. O sea, no podría estar como ahora. Admiro mucho a Ale que estuvo aquí charlando nosotros tranquila, comiendo nueces y ahora se va a hacer 50 metros, entonces... 55. 55 metros, mi más profunda admiración para sí. Ale con esto. Bueno, es una profundidad, para Ale es una profundidad relativamente cómoda, ¿no? Supongo que sí. De todas formas, me parece... Me parece retador. O sea, está aquí desde muy temprano. Increíble, Claudio. Felicidades. Olé. Olé. Gracias por sus mensajes, chicos. Nos encanta leerlos. Por favor, síganos escribiendo. Comparten el link. Y felices de tenerlos aquí de manera remota en nuestro estudio Palapa. Mira quién tiene una gorra rosa también. Gorra rosa. Sí. Puedo poner, vamos a ver, vamos a la plataforma. Está Ale, prepara para su buceo, con una gorra color rosa. Igual. Veamos un poquito a ver su bio. Una apneísta mexicana. ¿Sabes qué? Que he platicado un montón con Ale acerca de su trayectoria dentro de la apnea y es de las pioneras mexicanas dentro del deporte. Sí, es una veteranaza. En algún momento incluso fue, ¿cómo no sé si se dice? Presidenta de AIDA México. Sí, fue presidenta de AIDA México. Algún tiempo, creo que ahora es Alejandro Lemus, ¿puede ser? No estoy segura y recién cambiaron el board, entonces no estoy segura quién fue quien quedó. Pero bueno, definitivamente ha estado muy metida desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Fue conoce muy bien la primera mujer que me parece que participó en Vertical Blue mexicana, la primera mujer mexicana participando en Vertical Blue, y aparte es una atleta comida y la apnea es como parte de los deportes que hace. Es ingeniero y trabaja en... ¿Ingeniere? No queremos ofender a nadie. Ingeniere. Bueno, vive en Ciudad de México. Vive en Ciudad de México y es una gran atleta, con mucha trayectoria y muchas historias que contar. También me gusta mucho escucharla. Vemos cómo se relaja en la línea con su estilo. En particular está haciendo su breathe up. Ella comentaba que no usa noodle para relajarse, ¿no? Como podemos ver, ella está respirando en este momento, sujetando la línea. No utiliza un noodle. Esta es una forma muy popular también de hacerlo. Pero lo disfrutas. Alejandra. Es como, por fin puedo verlo y no hacer nada. Alejandra es el cierre del segundo bloque. Tenemos aquí una visita especial. Ven a saludar. Está Aneso. Yo me pongo ahí. Bueno, quédate hasta el final de este bloque, que son 5 minutos más. Yo quiero decir algo, ¿ok? Yo estoy choqueada de que estés estando y estás tú no metida en la operación. Entonces, todas las ediciones pasadas, toda la logística
y la que andaba por todas partes, el detrás de cámaras era Sophie. Qué gusto tenerte. Pues sí, yo estoy feliz de estar así sin trabajar, disfrutando. ¿No sientes el impulso como de mover algo? Sí, la verdad tengo ganas de hacer. Tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer eso. Tú vente conmigo. ¡Anuncio! Pero no, está bien. Debo decirte algo. El pizarrón de anuncios fue un desmadre, ¿no? Terrible. O sea, el pizarrón de anuncios, yo lo veía y decía, no, y aparte me pusieron a hacerlo a mí. Y dije, no, esto solo tú con tu letra hermosa y esto, o sea, estamos 30 segunditos del official top de Ale. Podemos ir relajándose en la línea, tomando sus últimas respiraciones. Está ahora haciendo un packing, es una técnica de respiración previa a tu buceo donde llenas tus pulmones un poquito más de su capacidad. Esta técnica de breathe up es avanzada y se sugiere se haga siempre con un instructor y que te enseñe, ¿no? Es importante. Como todo en la apnea. Como todo en la apnea. Ale iba sin wetsuit, ¿lo notaste? Sí, siempre va sin wetsuit. ¿Sí? Es como parte de su signature. Exactamente. Sí. Ay, qué frío. Fuerte. Estamos ahí. Ale anunció nuevamente, Ale de México, anunció un buceo a 55 metros en la disciplina de peso constante vialetas. Ale también estuvo recientemente en el Mundial representando a México con la Federación Mexicana. Por ahí vimos unas medallas, unos podios, me parece que fue en peso constante vialetas y en peso constante, porque también hace monoaleta por ahí. Y le fue muy bien a la Federación Mexicana en la última competencia, muy, muy bien. Un minuto de buceo. Ale anunció 2 minutos con 15 segundos de buceo. Sí. El primer safety acompaña a Ale de vuelta. Y estoy segura que va a ser un buceo exitoso por ahí. Sigo sin entender, o sea, como se va sin wetsuit. Yo me muero de frío. Ay, Sí, ¿cuál? Con esos. Con uno de 1 milímetro, al momento de pasar la termoclina, no me siento Pues cómoda. hay gente como, a veces, bueno, hace poco vino mi familia a visitarme y les di wetsuits a todos porque fuimos a un cenote y mi hermana estuvo 3 horas en el agua sin wetsuit, comodísimo. Emocionado. No sé cómo lo hace, tenemos los mismos genes y no sé cómo lo hace. Madre mía. O a lo mejor le ayuda su reflejo mamífero, ¿no? Posiblemente, puede ser. Está de vuelta. Ahí está Ale, fresquita. Da una señal bastante clara. La gorra rosa me encanta. Y no estoy segura si tenemos un tag por ahí, pero sí tenemos una sonrisa, entonces a mí me deja muy feliz tener happy dives. No. Tenemos una tarjeta. Moviendo la cabeza como diciendo, no traje tag. Entonces, en el mejor de los casos, será una tarjeta amarilla. Muy buen trabajo, vale. Entonces decíamos que Anso fue la genio detrás de la logística de esta planeación y no te da impulso ahora de estar ahí. Sí. Pues después de 10 ediciones está un poco raro de no estar parte realmente de la organización, pero estoy feliz del evento porque he trabajado mucho para que sea así, entonces ahora lo veo bien sin estar, entonces... Te extrañamos ayer. Sí. De hecho, yo estaba dando mis clases, ¿no? Están todos al cenote, yo no estoy. Y aparte la gente pasó así, ¿y Anso? Y yo, no, mañana viene. Sí, yo pregunté por ti. ¿Sí? Claro. Sí. Sí, no está. Y me dijeron, no está. Y yo, pregunto, no pregunto, ¿qué pasó? No, todo bien. Es que tenía ganas de hacer otra cosa. Qué bueno, sí. Para trabajar con los niños está padrísimo.
Qué lindo tenerte aquí de todas bueno. formas y por primera vez en la cámara, entonces esto también me hace muy feliz. Súper estresada. Bueno, amigos, llegamos al final del segundo bloque. Vamos a tomar un descansito. We're going to have a camera break at 20-25 minutes, and we'll be back in short. Stay tuned.
tenemos un invitado súper especial que ya se nos puso rojo. Sí, obviamente. Bienvenido, tienes que Estefano. decirlo. Estefano es uno de mis atletas favoritos. Favoritos. Gracias, Uno de los Sofía. más queridos. Gracias, Alejandra. Gracias. No, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, yo te traje aquí por un motivo. Quería escuchar Escuchamos. cómo estuvo el mundial y cómo te fue, cómo te sentiste. El mundial, bueno, tuve el placer de compartir esa experiencia también con Alejandra. Ha sido una experiencia hermosa, sin duda, sin duda. Muy intensa, era mi primera competencia, ¿no? Porque solo en mayo había hecho un 70 Challenge aquí y que, bueno, no tienes mucho la cosa de la performance, ¿no? El estrés. Entonces, bueno, ha sido todo una cosa nueva. Era la primera vez del cenote al mar. We're gonna switch really fast to English. I'm sorry to interrupt you. I'm really sorry. Está muy bien. And we're gonna move to the platform right now. At the platform, we have Heather Kirby, one of the favorites in this competition. She's from USA, and she announced 55 meters in constant weight bifins. We've seen a lot of people watching her. Larry, good luck, Heather. And a lot of people is watching her, so super happy to have you guys. Thank you so much for watching us. Keep sending the love. We love to read you guys. And I was surprised of her that she does her breathable with a snorkel and she dives with a mask. Wow. Very deep dives, very admirable. Impressive, yeah. Very impressive. She's a spearfisher, right? She is. She has some records. The spearfishing. Yeah, I think she's very quite, strong. yeah. That's why she is able to use the mask. Yeah, exactly. Exactly. Aurelio in the water as a judge. Oh, yes. And Kate in the background. She's getting ready. Getting ready for the next dive. Well, we read a lot of love. We love you. So it's not her first competition. I've seen her in other editions before. She's been developing really, really admirable way. I think I saw her in the podium in 2 editions ago. Not sure. In the last edition, yeah. she was not. She was not competing, right? No, I didn't see her last. She's somehow part of the inventory of Azul Challenge because she's always around. Very nice. And she trains with Pranamaya, a school in Playa del Carmen, who is also organizer of Azul Freediving Challenge. And she's part of the inventory for Pranamaya as well. What's your favorite discipline, Estefano? Lately, bifins, no doubt. Yeah, at the beginning it was free immersion, but when I started with bifins and I bought a good pair of bifins, I started loving the discipline. And so, yes, bifins. And lately I started also with CNF, and I'm feeling good with it. But yeah, I would say bifins, free immersion, monofin, CNF, maybe. Monofin and CNF. Everything. Yeah. I would say that CNF and bifins after bifins and free immersion. Let's see. I think Heather. Waiting. The safety divers already went down to dive with her. On the way back. Here she is. So approaching. See her and Good job. good sign, very clean. And she's taking the tag. Yeah, here she is. Yes. She's looking for the tag. She has the tag. Beautiful. Yeah, good job. Happy dives. Big smile. And we're waiting for the judges. I love her. She always comes so fresh and so clean from her dives. And our judge Pablo says he has a white card. Congratulations, Heather. Great job. And this Virgil trains her often. So apparently she's part of the team in Florida. Amazing. Good job, Katie. We have a Heather. We have a white card.
So we're talking about the favorite Sí. disciplines. Oh yeah, but also about the World Championship, World right? Championship, Yeah, yes. it was a bueno, hablamos español o inglés. Our audience right now is speaking Okay, English, so it was quite a transition because I was used. On the line I just have been training in the cenotes. Yes. So I had to get used to the accustomed to the ocean, Yes. and it was not super easy. Mhm. Well, it was not a big deal, but it was not easy. And as soon as I got used to that, I had to skip the last trainings because there was a big epidemic of COVID there. So I had to COVID in the World Championship. in Previous Rotterdam. to the World Championship. Yeah, so I got sick and I skipped the last training, so I was kind of concerned. Mhm. That said, that my target was the last dive, which was constant weight by fins. That was my idea because here in Mexico I had done 90, and the world record was 93. So let's say I was 3 meters away, and I wanted to reach the target. And in the trainings, I was able to do 90 and 92. Okay. But I hadn't done 93, so I was like, okay, let's try. I used the constant weight the first. I had my monofin there, but I wanted to use the constant weight as a training for the constant weight by fins, and I won the first place. So I said, okay, let's try also the second day. The second day was free immersion. I was lucky because the French guy, very strong, announced more than me, but he turned early because he couldn't equalize. So I won another gold. And so day off CNF, I made a big mistake of lack of experience because I didn't train at all CNF before that dive in the ocean. So I guessed the weight totally, of course with the help of Pedro Tapia, my coach. But when I went on the buoy for the warm ups, I was really I couldn't go down, so I added something. Anyway, I felt I was still positive. So instead of doing, normally I do like in between 8 or 10 cycles. I did 15 cycles. Oh my God, so almost and one doubled. kick. So good job, Stefano. And so I of course on the way up, I felt good. I mean, I was good, but still on the way up, I said, "You're gonna fight for this." I felt it was going to be tough, and I had the LMC, Yes. and my head went down like 1 second. I cannot say it was a blackout because it was just 1 second, but It was a quick nap. a big nap, and the lips went down, and so I was grabbed. And so this was the day before the last dive, which was my target. I said, maybe you didn't take the right choice with CNF. So the day of the last dive, which was world record, I was very tired, but really tired. I said, no, come on, you're not gonna make it. I went on the buoys and I did the first warm up at 20. I didn't reach 20 meters. I didn't. Okay. In your warm up. In my warm up, I came up 30 and I didn't reach 30 meters. There was Arturo, which is a safety here. It was my safety there. And I said, I don't know if it's responsible to go down like this. But I said, okay, let's go. There's my family watching me. So I said, let's try. I went, I was relaxing, or the funny stuff was that because of timing, there was on the same boat I was waiting, there was Molchanov, Alen Kartnik, Mariana Gillespie, Katerina Sarduska, Alex Ginas, and me. I said, what am I doing here? Like big What's happening? athletes. Why? So, but after that was also useful because I said, well, if you're here, maybe you should be here, no? And so I'm gonna interrupt you. I'm so sorry. So in the line right now we have Katie McCarthy from United States. Katie announced 55 meters in constant weight by fins. Katie is a very, very strong athlete, as we see yesterday. She had a very successful dive. I have no doubt that it's going to be the same. We're 10 seconds away from her official top. We see Monse here. Go, Katie. Ciao, Monse. And it's nice to see that the dive time is so depth is the same, but dive time is 15 plus 7, so 22 seconds away from Ether. She's quicker than Ether. I mean, at least this is the announcement. Same depth, but 22 seconds difference. Yes.
55 meters, Katie. We see the coach there, ready with the camera, smiling to do coaching to Katie. She comes always very, very fresh from her dives. And we've seen her progression in the last edition. Every time she competes, she comes with a better. Yeah, last year she won the overall, right? Yes. If I'm not wrong. And I mean, if she goes for the overall this year, she has good really good chances chances. Yeah, absolutely. to get a good place at the overall. Yeah, yes, so she Yeah. did a great CNF dive, right? Yes. Maybe 52 or something like that. CNF, yesterday I think she did 40. Oh, less than. Okay, okay. And still, she's very committed with the sport and with the gym. She trains at the gym. Yeah. So she's a very, very strong athlete, and I'm sure we're gonna see a lot more of her in the next editions and other competitions. And also, she's a good friend of mine, and I'm gonna say it. She's one of my favorite athletes in this competition. Now I feel jealous. is a lovely person to train with and to share the buoy with. So we absolutely love Yeah. here Katie in this Papa studio. Yeah. Okay, so we have the second dive, the second safety diver that went to get to dive with Katie on the way back. We haven't speak about how the system of safety work. Earlier we were speaking with Rodrigo, and he was telling us that he changed a few things. Okay. Here she is. She is. Smile. Oh, easy. Easy. Tagging her hand. Tagging her hand. Very Big easy. smile. Love it. I'm waiting. Those seconds are so awkward. So awkward. Yeah. You are waiting. Yeah, you're waiting. Yeah, waiting, and three of them looking at you, no? We have a Nice. God. Good job. Congratulations, Katie. Great job. Beautiful dives. Montse says favorite athlete also in this comp. She is. She's one of my favorite athletes. You guys, thank you so much for watching us. Thank you so much for watching us. If you want to ask a question, say hello to your favorite athletes. If you want to have someone here, I will do as possible to bring someone to interview. So please be part of this beautiful community. Thank you so much for being with us in the remote way. Lovely to have you. Okay. So you were. We were talking. Sorry. Yeah, we were talking about the last dive that I found a good relaxation on the platform. It was a boat, but on the platform. So after not having the best relaxation moment, you did Totally. I said no more warm-ups because you're gonna bring home just another bad memory, bad feeling. So I said no more, and I went on the boat and I tried to relax. I started thinking about good, nice things, and I entered the water. On the line, I was very relaxed, and as soon as I start with the duck dive, I start feeling awesome, but really, really good. Wow. I mean, the whole dive was beautiful, and I was like, yeah, thinking inside myself, oh, you're doing well. Let's go. Come on, you're good. You're doing well. So everything was really smooth. All the alarms were set properly, and the mouthfeel equalization was really good. I mean, I felt that there in the ocean I was equalizing much better than here, where maybe the cold water can affect. Maybe this is my theory. Yeah. Okay, So don't believe it. Don't believe it. Yeah, don't believe it. I mean, and so yeah, that was beautiful. It was really a. I mean, I'm really satisfied because it was like not a big target, but I oh my God, you did a world record. Yeah, it was That's nice. So It was very nice. a Yeah, world it was- record. Yeah. So you only did a PB. It was also Yeah, because my PB was in the official training 92. 92. Yeah, That was so the PB. yeah, I'm really happy. Honestly, I'm really happy. Yeah, world record. You know, master is kind of. I don't know. I don't want to take it seriously, but the number is good. You In know. this Palapa, we take it seriously. Thank you. Thank you. In Thank this you. Palapa, Thank we you. take it seriously. But I'm happy about the number, which was something that I wanted to achieve, and so yeah, it was really a good experience. The like a couple when
the day of the record, we went eating something with the Mexican team, Yes. and I got salmonella. Oh my god. So when I came back for the first 2 weeks, I was only thinking to the sickness, Yes. that part. So I was not realizing what happened. And now I'm like, yes, now I'm really We were happy. watching you really, really happy, and like we share the love and the tension and everything at the time. We were with you. was nice. Very like a big experience, I would say. Big experience. Are you Was planning to be competing? Keep competing? honestly, as you know, because you know me very well, I'm not a fan of competition. For me, I don't like to compete. I'm a fan of competitions. That's why I'm here. Yes. But I don't like to compete. In May, I did this 70 challenge just for fun. This one was the World Championship was kind of a target also because all my friends, you included, were pushing me to do this world record. I'm not sure I'm gonna compete again. I hope you do. I'm not saying no, but I'm not sure I'm gonna compete again. Let's see. It could be, but yeah, like I work a lot, so I have to take holidays just for that and take my time. It's a lot. I hope you do. I hope. Yeah, I love watching. I'm gonna try to do that. Let's see. Well, right now in the line we have Julien Levavasseur from France. Julien announced a dive of 53 meters in constant weight dive by fins. His dive time is 2 minutes and 10 seconds. También te extrañamos, Cecia. Ciao, Cecia. So Julien had a very good performance yesterday. I'm quite sure this is also going to be a very successful dive for him. So he's relaxing right now. We were speaking about the ways we relax. You do your bit of sit-up or laying down? Oh, here in the cenotes, I was laying down, but there we were forced to sit on the noodles because there were so big waves, especially in the trainings. Wow, but so big. So I was forced to, and it's nice to change your setup. Yeah, sometimes so that you don't get obsessed by doing always the same stuff. Leaving your comfort zone. That Yeah. He's taking his lap breaths. Getting ready. Again, a different dive time. He announced 2 meters less than the two girls before, but he announced a longer dive time, so 2:10. He does, as you can see, like he takes his time to do. Exactly. things, Also, so the duck dive was really smooth very and smooth, slow and exactly. very relaxed. Yeah, maybe it's strategy, no? To take his time to equalize. I think what challenges most divers the most when it comes to constant weight by fins could be the equalization and how fast you can Exactly. equalize. Yeah. Uh, Yeah, that's a point. Yeah. Yeah, it can happen, especially with the monofin that you need to equalize very efficiently and very well because you're fast. Yeah, absolutely. Waiting here. In last edition, you were doing the challenge. How was the 70 challenge for you? It was really funny. Honestly, I love it. I'm sorry that this year I couldn't participate because I'm having issues with the sinuses. But it's really funny. I honestly didn't know what I was doing at all. So the first day I was doing my first dive and I hear Pepe Salcedo saying, "Oh, the platform is really," he said, "fast." So I went really slow. I was like 10 seconds away the first day. So the second day, I decided that I wanted to correct that. And I went very fast, like 10 seconds fast. And the last day was really close, in between 1 second and two from the announced time. So it was nice. I didn't guess the time, but I was really close. Really close. Yeah, but mostly it's funny because it's for yeah, fun. it's It's really like part of being the community, and I love having you here and everyone like seeing these very deep athletes and still exactly. participating. You are. It's part of the show. I mean, you're competing with Pepe Salcedo, Pedro Tapia, last year Montserrat Pert, and Max Gardien and Roberto Guzman. I mean, it's an honor, no, to be there. So he's approaching. He's packing the surface. He looks fresh. Yeah, he's recovering very efficiently. Removes the mask.
Singerkin signed. Good job. Good job. He's looking for a tag now. And we have a tag. Beautiful. Very, very nice dive. Everything seems to be under control. We're just waiting for the judges. Good job, We see a Julien. smile. Lovely. Happy dives. We have a white card. Congratulations, Julien. Good job. Well, thank you so much. Thank you so being here much. today. Thank you Appreciate for it. receiving me. And Congratulations for your thank work record. thank you. And Congratulations. congratulations for your ones. Ciao. Ciao. Ciao, Bye. ciao, ciao. Jorge. Bye. So now we're gonna have another guest. Our next guest, we're gonna do this in English. Welcome, Kiki. Katie, one of our favorite Oh, athletes. Kiki is one of my favorite athletes. Yes. You were my favorite. Stop. Nice. Welcome to the Palapa studio. Thank you. How do you love it here. feel? Good. Yeah, I feel really good. Happy with my dive today as a personal best. And Wow. yeah, personal best at a national record for Trinidad. So that was amazing. Congratulations. Thank you. And it was nice that I got to speak to some of my Trinidadian friends this morning, and they wished me well wishes. And yeah, it was really cool to just brainstorm some ideas. We're thinking maybe in the future have a Trinidadian team. I think it would be really cool to bring some more Trinidadian athletes because it's a growing sport. So, like, my goal was just to kind of inspire other athletes there, and especially women. Like, there's not a lot of women there. So I got a really kind message from this morning from one of my Trinidadian friends, Victoria. Thank you, Victoria. And she said how inspiring and encouraging it is to see this. And I love that. yeah, it was really, really sweet. And she's an amazing athlete. She's only 17 and doing like 40 meters. So I would love to see her here. So we want to see you here as well. Yes, Victoria. To take a few days of cenote water in Yumkin. Tell us about your school in Florida. Oh, my school, yeah. Live Freediving is our school. So I'm based in Florida, West Palm. And we do freediving courses. We do line dive trainings, mostly in the Gulf Stream. So ocean, it's really nice. That's my happy place. Definitely. I love the cenotes, but yes, I love the ocean and all the marine life. And how much depth can you? It's unlimited. Wow. Yeah, unlimited. So You are that's really really nice. lucky. Yes. The conditions? So summertime's the best, and we do get some nice windows, but now it's like, getting around hurricane season, so it's kind of hit or miss. Yeah. But December we'll get some nice windows, but March through August is good. And also, yes, July and August, like, oh, it's amazing. Visibility. Visibility, 100 plus feet. You can see the bottom plate at 30 meters. Wow, lovely. Yeah. And do you have deep competitions there? No, we don't. I think it would be nice to maybe try something there. I think that was some talks. I know some of the top athletes were thinking about maybe having it to be a spot, but we have current. That's when it's unpredictable. Some days we'll have no current, other days we'll have like 4 knots current. Yeah, it's a lot. Okay. Yeah. See, we have the same situation sort of here in Yucatan Peninsula. We have a lot of depth between Cozumel and Playa del Carmen, but it's very unpredictable to know. We also speaking yesterday that you love the Caribbean. And yes, I'm a Caribbean girl. Island girl. Like, I love all the Caribbean islands. The water's beautiful. People are amazing. Food is great. It's the second time. I know. I'm a foodie. I'm a food person. We're gonna move really fast to Spanish now. And we're gonna get back to you, Kike. En este momento tenemos a María Vaso de Guatemala, que va por un récord nacional a 41 metros en peso constante. Hace rato la tuvimos aquí en el estudio Palapa, y nos estuvo platicando acerca de su trayectoria y de que entrena muchísimo alberca, ¿correcto? Entrena con Américo. Saludos, Américo. Saludos a Américo, que seguro está viendo la transmisión. Saludos a Américo. Te mandan, someone saying hello to you, Kiki. Who's that? That's my friend Laurent. Laurent. Hi, Laurent. Thank you. Okay, so he's an amazing photographer. Oh, we should come to the cenotes to photography. Yes. We have so much beauty here, and the light is beautiful. Vemos a María que está tomando
estos minutitos que te quedan para relajarte, donde visualizas el buceo, donde te tomas este espacio para hacer un escaneo de tu cuerpo. Creo que es como elemental darte este espacio para conectar contigo y disociarte un poco de alrededor, ¿no? Creo que es lo más retador. Sin duda. 20 segundos. Se le ve tranquila. Creo que Roberto está por ahí, Roberto Guzmán, para hacer coaching al terminar. Américo, que viva Guatemala. Me encanta su gorro, me fascina. Soy fan. Está tomando una respiración profunda. Vamos a platicar un poquito de esto que vemos que tiene en el cuello, ¿vale? Esto es un neck weight. Los atletas en ocasiones utilizan unos plomos en el cuello con la intención de encontrar un streamline, que es el streamline, hablemos como de esta posición perfecta al lado de la línea. Nuevamente, María anunció 41 metros en peso constante de atletas y esto es un intento de récord nacional para Guatemala. Luego, María, ¿tú qué usas, Ale? ¿Eres del cinturón? Yo uso cinturón. El cuello no me acomoda. ¿No? Porque dependiendo, y hace rato hablábamos, o sea, dependiendo del peso de tu variación, claro, dependiendo si estás en el mar o no, entonces tienes que tener múltiples neck weights. Claro. Y además, o sea, si no los ajustas del todo, te empiezan a presionar la barbilla. Si se convierte en algo... Yo sí soy de la idea de me siento mucho más cómoda con el neck weight de alguna manera. Pero tiene que quedarte justo a la medida, con el peso exacto. Sí, tengo un neck weight para cenotes y tengo un neck weight para el mar. ¿Qué dice Alejandra Díaz? Vamos, Maruki, que nos compartió que así le dicen. También es mi atleta fuerte esta compe. Alejandra, gracias por vernos. Estamos muy felices de tenerte. Regresa, se le ve limpia, se remueve el nose clip y hace una señal bastante clara. Vamos a la espera. Parece indicar que tenemos un nuevo récord para Guatemala. Enséñanos el tag. Está sonriendo, eso me hace muy feliz. Happy dives. Ok. Y tenemos una tarjeta blanca y un nuevo récord nacional para Guatemala. Muchas felicidades, María. Excelente trabajo. Muy buen trabajo. Let's go back with English. I really want to improve my Spanish. That's my goal. Improve our English. Yes. Okay, perfect. We can help each other. Yes. So we were speaking about in Florida, in neither here, we don't have the best conditions the whole year, but we have windows of this beauty. Yes. To train. Yeah, so we're kind of lucky in Florida. If the conditions aren't great in the ocean, we can go to the springs. There's always somewhere to dive. Exactly. Which is nice. The main goal is put the face in the water. Yes. That's what I said. Exactly. I love water. I love the tub. I love the shower. I love the pool. Yes. I'm just happy to put my face in the water. Exactly. If it's too rough, just take a shower, get my gills wet. I'm having a hard day. Yes. Stay fresh. Do you have expeditions with the sharks? This is really want to do. Yeah. So they're just all over. I don't do like the shark diving. But there's tons of sharks in Florida. I enjoy seeing them on the reefs, or they're very curious. If we're put the line down, they have the white plate. Like the sharks like the white. So if we're drifting every now and then, it's not uncommon to see like a hammerhead or wow. Yes, there's all kinds of life because we're drifting out in like 500 feet of water. Yes. So things are curious. Like we saw a couple weeks ago a marlin, a sailfish, some baby turtles. Oh my god. You never know what you'll see. Some sharks will come out. I'm sure I'm gonna go visit Yes, you next please year. Please do. How deep can you find a hammerhead shark?
I mean, it was probably like around 80 feet or so. Okay. Yeah. So, I mean, it depends. Like, we'll see them on the reefs, like 80, or they'll come up to our line. I'd say like 80 That feet is or really so. shallow because I Yeah. had the impression that Yeah, they can be a lot deeper. They can be a Yes. lot deeper, but they'll come up, yeah, like 80 feet or so. Wow. 100, yeah. Do we have sponsors for this Oh, yes, competition? yes. Shout out Nuridic. Thank you for reminding me. Nuridic Diving is in Florida, Florida-based company. CJ is the owner, one of my really good friends. So it's a small business. Really like to support that. His gear is amazing. The wetsuits. I want to know about the wetsuit because it's complicated for women to have like a proper wetsuit. Yes, yeah, that's why I love it because it fits great for a woman. So it's just hard to find women's Which wetsuits brand? out there. Nuridic Diving. Yeah, Florida-based company, and it's just so easy to deal with. It's right in the U.S., so it's really easy for shipping and any kind of issues. He's on it, so. I will ask you for that contact. Yes. And I will put it in the chat. So if you want to get Yes, in touch, please. we're happy Share with us to the send. I love, Because, like, his gear is great. I think I need from women that feel comfortable with a wetsuit. Yeah, It's really challenging. Right, because I used to have the men's size and the pants go like way up here. It's like a Farmer John. Yes, I use a brand that is also like super big, and I have to wear a men's wetsuit. Yeah. So yeah. I mean, I have no problem. I do it, but it'd be nice to have something that actually fits me. Right, You know? and then it was the 1.5 was perfect for the cenote here. Like just felt perfect. The buoyancy was great. I didn't have to wear any weight, which was nice. Yeah, so just minimal, which I really like. Please share with us. the Yes, contact. yes, I will. I can get a discount too. So Thank you so much for being with us today. Yes, Kiki. thank you for having It's me. great to have you. Thank you and so I much. hope we'll see you tomorrow with Yes, amazing dives. Yes, thank you so Good. much. Thank Okay. you. Congratulations. Thank you for so your much. dive. Estamos de vuelta en la plataforma y vamos a cambiar a español. Entonces, en este momento tenemos en la plataforma y en la línea a Nayeli Loza, mexicana, que anunció un buceo de 40 metros en peso constante vía aletas. Nayeli es una atleta que entrena en Ciudad de México en alberca con Azul Freediving. Y nada, ha venido performando muy bien dentro del deporte. Lo he visto crecer muchísimo y sus marcas han ido incrementando en cada una de las ediciones de Azul Freediving Challenge. Y eso me genera mucha felicidad, ¿no? La confianza que ha construido a través del tiempo. Sí, no, yo recuerdo su primera competencia que vino acá. Nayeli pues, era nueva en este mundo de la profundidad, pero lo ha hecho bastante bien. Bastante bien. Y me da mucho gusto ver que ahora se siente mucho más cómoda con la profundidad. Totalmente. Y y se le ve como siempre se prepara, como que se da su espacio, lo puedes ver que se aleja un poquito de la gente y empieza a hacer sus estiramientos y está ahí conectando con ella y demás, ¿no? ¿Qué onda, Ale? Hola, ¿quién tenemos por aquí? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Claudio? Me perdí tu buceo. Justo venías al ladito No te mío. preocupes. Fue tarjeta amarilla. Bueno, pasa. Sucede. Estamos viendo a Nayeli. Hola, ¿cómo estás? Discúlpame, me encandiló la Ale. Bueno, ladies first. Claro. Yo. Claudio, qué gusto tenerte en una competencia de buceo libre. Sí, yo estoy súper feliz. La verdad me la estoy pasando súper bien. Sí, bueno. Sí. Muy buen ambiente. Todos con buena vibra. El clima ha estado increíble. La verdad muy divertido. Sí, muy feliz de estar aquí. Pues es un mundo totalmente diferente en el que vives día con día. Yo recuerdo claro, que sí. el mejor, eso sí lo tengo que decir, el mejor buceo de mi vida, en freediving,
O sea, más allá de lo que es la parte competitiva, ha sido en Cabo Pulmo. Como me alegra. Sí, estuvo bueno, lo recuerdo. Sí, no, yo estaba extasiada. O sea, viendo desde arriba, no lo podía creer hacia abajo. Más de 20 tiburones toro. Oh, ¡wow! Sí, estuvo bueno, tocó muy bueno ese día. Ojalá podamos repetir en algún momento. Así es, ojalá y lo podamos repetir en algún momento. Que entiendo que ya están las condiciones para que reconozcan a la apnea como parte de actividades recreativas. Sí, eso sería genial. Sí que se... Ahí que se vemos a, reconoce. perdón, ahí vemos a Nayeli, que sale del agua. La cabeza arriba, la cabeza arriba. ¡Ay! Oh, qué Ahí cerquita. peleando. Sí la hizo. Al límite. ¡Bravo! Qué buena onda. Felicidades a Nayeli. Muy buen control. Sí, justito, ¿no? Aquí justo lo vimos. Qué bueno. Ahora sí estamos de vuelta en la Palapa Studio. Tenemos a Claudio, de Argentina. Sí. Pero vives en Cabo Pulmo. Pero vivo en Cabo Pulmo desde ya unos 12 años más o menos. Ahí tenemos una pequeña escuelita de apnea y pues ahí estamos echando ganas. ¿Desde hace cuánto estás por ahí? ¿Desde hace 12 años? Unos 12 años más o menos que vivimos ahí. ¿Y llegaste a hacer apnea o llegaste y después encontraste la apnea? Llegué primero con con la scuba y ya hace unos 5 años pudimos arrancar con la apnea en el área y pues desde ahí estamos. Ah, qué bueno. Qué bueno, yo necesito un contacto en Cabo Pulmo para ir. Pues ya lo tienes, cuando quieras. Estás más que bienvenido. Justo era lo que decía, o sea, es impresionante Cabo Pulmo. ¿Cuál es la mejor época para ir a Cabo Pulmo? Yo diría de agosto, julio en adelante hasta noviembre, principios o mediados de diciembre. El pico es octubre, noviembre, donde más gente llega, pero las condiciones están muy buenas en esos meses que te acabo de decir. Sí, vale la pena. Siempre vale la pena. Parece que todo el año hay, pero... Sí, cambian las condiciones, un poquito de agua más fría, un poquito más menos visibilidad, pero siempre hay mucha vida, siempre hay mucho para ver en el área. Ya. Cabo Pulmo, me acuerdo, yo fui una vez a Cabo Pulmo y iba con mi familia, iba a bucear con mi hermana y decidimos no hacerlo porque la visibilidad estaba fatal, era como 2 metros. Eso fue en febrero. Ah, sí. Entonces, bueno, todavía tengo pendiente una deuda ahí que tengo con Cabo Pulmo. Cuando quieras. Más que bienvenido. Oye, ¿y cómo te has sentido en la competencia? ¿Cuál es tu objetivo para esta competencia? ¿Superar tus números? ¿Simplemente participar? En un principio venía con la idea de solo participar, divertirme, tener la experiencia básicamente. Venía con la idea digo, bueno, si hago 50 metros en cualquier disciplina, pues me voy más que feliz. No venía con grandes números en la cabeza. Y la verdad me sentí tan a gusto que pues empecé a hacer un poquito más y bueno, ahí va, así la llevamos. Pasaste a modo competición. Claro, pasé un poquito a modo competición, como dices. Y aparte las condiciones están geniales. Yo acostumbrado a trabajar o bucear en el mar. Lo hablaba con Peter, uno de los safeties recién, y claro, acá está riquísimo. Sí, la verdad que sí. ¿Y entrenaste para esa competencia o simplemente pues, lo que traes de tu experiencia ya? Honestamente, lo que traigo de allá. Entrené muy poquito, sobre todo el último mes tal vez, y mucho más. Ahí cuando estás trabajando, ¿das cursos, me imagino, o solo paseos? No, damos cursos, entrenamientos también. Tenemos una bahía que tiene buena profundidad. ¿Qué profundidad tienes por allá? La bahía donde entrenamos, hay una parte donde mínimo tiene 140 metros. Ah, va. Entonces, bueno, sí, hay bastante. Vamos a Cabo Pulmo a entrenar. Nos sobra. Sí, bastante. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para presentar al siguiente competidor.
que es Hugo Guenin de Guénin, de Francia, y va a hacer su inmersión de peso constante con vialetas de 40 metros. Ahí vemos ahí su perfil, ya está preparado en la línea. Estamos a 1 minuto y medio. Ok, estamos a 20 segundos del official top. $30 segundos. Y aquí Claudio quiere mandar un par de saludos. Bueno, aprovecho para saludar a todos los chicos de Cabo Pulmo, chicos y chicas ahí que me estuvieron apoyando y seguramente mañana van a seguir. Les agradezco muchísimo y les mando un abrazo grande a todos. Gracias por el apoyo. Y regresemos porque está a punto de iniciar. Ya dieron el official top para Hugo. Se prepara y inicia su inmersión. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Mucho éxito mañana. Gusto, Dale, Claudio. mañana nos vemos por tus aquí. inversiones. Gracias. Normal, ingeniero. Díganos, ingeniero. ¿Sabes qué? Es que esto no es bueno. Esto. Sí, este es más. Esto tapa un poquito Los conductos de ventilación. ¿Nos recuerdas la profundidad a la que va Hugo? 40. Está haciendo su inmersión a 40 metros. Ya estamos. Ahí está Hugo. Bastante tranquilo, bastante cómodo. Solo falta ver que sí tenga el tag. Se le ve sonriendo, entonces es un muy buen indicador, ¿no? Y no sé si hizo una señal con la cabeza como diciendo no, o se sacudió el agua del oído, pero no ha mostrado ningún tag. Esta es No su tag. primer competencia. Así que va a ser tarjeta amarilla. Ok. Muy buen trabajo. Sabes que estuve platicando un poco por ahí con los safeties, que creo que es importante mencionarlos en esta competencia, en todas las competencias, como su historia también es súper valiosa, o su trayectoria, porque muchos de ellos son atletas que no están compitiendo y que están haciendo otra labor también muy linda. Por ahí tuvimos a
a uno de los safeties, Alejandro. Él hizo su instructorado con Pranamaya. Y no tiene mucho que inició como instructor, pero también entrena y está haciendo entrenamientos y alcanzando profundidades bastante interesantes. Wow. Mira, Alejandro, me parece que el otro día hizo un PB ahí por arriba de 50. Entonces me dijo que tiene muchas ganas de competir, pero que también aprecia mucho el estar como colaborando con esto de la competencia. Yo no sé ustedes, yo me lo paso muy bien también como siendo parte de la logística de alguna forma. Y hablábamos, Ale, hace rato Es muy interesante. de cómo le haces de estar aquí con nosotros y de repente pum, te pones... Pues ya vimos que no lo hago también porque salió una tarjeta amarilla. Pero... ¿Qué fue? Si puedo preguntarte. Pues entre la prisa, entre el ya modo competencia y entre que no he buceado desde que regresé de Rotán. Sí. Yo creo que sí fue muy ambicioso poner 55 metros. Y a mí me cuesta trabajo de repente volverme a adaptar a la ecualización. Sí. Y a la ecualización en términos de administrar el aire y el boat feel famoso, etcétera. Y ahí fue donde me atoré. Okay. ¿Mañana vas a volver a intentarlo? Sí, mañana volveré a intentarlo. Vamos a ver los anuncios de mañana. Tengo todavía tiempo para pensar. Sí, te voy a decir, Ale, es momento de que te vayas a estirar y a relajar, por favor. Okay. Entonces voy a hacer la del friendly reminder. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos ya en la línea a Luciana Loza, Argentina, y va a hacer su inmersión a 37 metros de profundidad. Luciana, ¿cuál es el tiempo que anunció, querido? 1:59. Va con su tiempo. Me gustan los buceos lentos. Yo estuve, y debo reconocerlo, que estoqueando un poco a Luciana y me encantó su perfil, ¿eh? O sea, ella se define como artista, el arte como forma de vida, y pues es muy, muy creativa y es entrenadora en acrobacia aérea en telas. Oh, interesante. Es padrísimo, me encanta ese rollo, como que sí, tiene que tener un chorro de fuerza en los brazos. Sí. De hecho, necesitas bastante fuerza en los brazos. Tengo una amiga que dejó de hacer danza aérea porque pues bueno, ella tenía implantes y con el esfuerzo de los brazos y del pecho propiamente, porque es toda la zona muscular, pues empezó a tener problemas con los implantes y la solución fue dejar la danza aérea. Pensé que iba a decir los implantes. Yo le hubiera recomendado lo segundo, pero que también creo que sería bueno evaluar con la danza aérea Free Immersion, sería una disciplina de desarrollarse con la fuerza que desarrollas en los brazos y en la espalda y en el pecho, ¿no? O sea, que creo que es una de las disciplinas Free Immersion donde las mujeres, no quiero utilizar la palabra como carecer, o sea, pero no es donde está la fortaleza, o sea, las mujeres tendemos a tener las piernas más fuertes usualmente, entonces veo mujeres desarrollándose más en constant wave by fins, en constant wave con la monoleta, y no tanto en Free Immersion. De hecho, los récords mundiales y los récords nacionales en Free Immersion no equivalen mucho o sea, es muy general, ¿no? Y creo que esa es una fortaleza que podría desarrollarse, y las telas como Luciana es una gran oportunidad, ¿no? Sí. Sí. No, es que esto me quedé pensando, tienes razón. Bueno, ¿Sí? en general en todos los deportes, incluso por ejemplo cuando vas a un gimnasio, las mujeres están haciendo sentadillas y toda clase de ejercicios para las piernas, y los hombres pues quieren tener un pecho y brazos, y entonces bueno, claro, lo que dices... No es muy común querer unos brazos como los de Ana Toronja. No, pero sí, y las telas, por ejemplo, es un ¿qué será? ¿Un arte circense o un deporte o no sé qué sea? Sí, es una combinación un de todo. poco de los dos, donde sí necesitas un montón de fuerza en los brazos. Un montón de fuerza. Y a mí en algún momento de mi vida hice calistenia y me di cuenta de la cantidad de fuerza que necesitas para levantarte Totalmente, a ti y mantenerte ahí. Un montón. Sí, bastante. Bueno, pues ella es Luciana.
Perdón. Luciana. Yo soy pésima con los Luciana. nombres. Luciana. Empezaba con L. Amigos, terminaba en A. estamos en sus últimos segundos antes de su buceo. Amigos, estamos ya muy cansados también. Estamos en el último bloque del día 2 de Azul Freediving Challenge. Y estamos a la espera. Y empieza su buceo. ¿Tú utilizas, Ale, estos segunditos que tienes después de tu official top? O sea, ¿cuándo crees para ti que te brinda mayor seguridad? Yo normalmente empiezo a prepararme después, o sea, ya para tomar aire, después del -20, dejo pasar un poquito de tiempo, igual y me dicen el -10, o sea, como que entre el -20 y el -10 sin apresurarme es cuando empiezo a realmente tomar aire, a hacer un poco de packing, y es el tiempo que tengo calculado que podría, en un momento dado, dependiendo de qué tan cercana empecé al -20 o al -10, pero tengo esa oportunidad de llegar al 0 y poder empezar el buceo, o pasarme un poquito, algunos segundos después del official top. Normalmente a mí me gusta entrar muy cercana al official top. Veo que algunos atletas ocupan los segundos que Extras. se permite, extras, para iniciar el buceo. Estamos a unos segundos de llega a la superficie. Muy buen agarre. Ok, está recuperando. Y da una señal bastante clara. Bien, aparentemente tuvimos un buceo muy exitoso. Estamos... Si vemos a los divers, a los safety divers sonreír, es que todo está bien. Entonces es un muy buen indicador. Tarjeta blanca. Muchas felicidades, Luciana. Como Excelente anécdota. trabajo. Espera, quiero preguntarte algo relacionado a eso. A ver, empecemos comentándoles cuánto tiempo tienes. El official top es la hora en que tienes que estar en la línea listo para iniciar tu buceo. Y después tienes 30 segundos, me parece, o 20 segundos. Creo que son 20. La verdad es que yo no soy tan fijada en esos detalles. Pues me parece que son 20 segundos los que tienes. 30 segundos. 30 después del official top, tienes 30 top, segundos para iniciar tu buceo. Entonces, porque esa parte me pone a mí nerviosísima. Pero... Tampoco lo uso. Y este periodo llamamos extra que tienes después del official top. Y después no puedes iniciar tu buceo después. Si se termina estos 30 segundos, es descalificación y no cumpliste con tu timing. Entonces es importante mencionar que una vez que el atleta inicia su buceo en tiempo, y si lo pasa, pues queda totalmente descalificado, ¿no? Sí, también si lo empiezas antes. Exacto, si antes del official top tampoco cuenta. Creo que es importante mencionar que en este tipo de competencias la logística es muy importante. Entonces creo que iniciar algunos se preguntarán, oye, ¿qué de malo hay que empiece el buceo un minuto después? No, bueno, sí, porque todo es by the clock. Claro. Y los safeties tienen un espacio de descanso, pero además todos los tiempos están calculados justamente en base a ello, ¿no? Hoy tuvimos 36 atletas y es un ballet tener cada uno de ellos haciendo su buceo en tiempo. Entonces tienes que respetar la persona que está delante de ti. Y la que sigue. Entonces, sí, es totalmente todo una logística de planeación impresionante. Vamos a la plataforma. I'm going to switch to English now. We have some viewers for the next athlete. And the platform is Matthew Go from USA.
Matthew announced to dive of 35 meters in constant weight dive-ins with a dive time of 1 minute and 35 seconds. Stephanie is saying good luck, Matthew. Thank you so much for watching us, guys. We're happy to have you here. If you have any questions, if you want to say hello to your favorite athletes, please do. We're super happy to have you here remotely. Somehow. Yes, you're part of the Yes. community. A little far away. Correct. Absolutely. Jorge, you are very chatty right now. Really I am talk- very chatty. It's because I'm, well, for those of you that don't know, we have here in the media booth Mhm. someone that's switching between the cameras and typing stuff in the chat. But then this guy goes away because he's being called somewhere else to do some stuff. So I have to take that role. And then I become less chatty. Okay, So did you like my explanation? I love your explanation. Thank you so much. It's like everyone is wondering. So like, this where is the that? guy responsible. This is for our the- producer. It's our producer, Hugo. Thank you so much for And the helping us. man behind These are the So he's been real setting ones. everything up. He's taking care of the internet signal, and then he's being called by Julian and the other guys to help them by out. the internet guys also. And the internet guys. And he brings a Yeah. special guest. Thank you so And then much brings for special guests, being part of it. exactly. Like, And thanks to you. We Thanks miss for you the every time high you go. quality live stream that we had today. Yes. Thank That was you very much. amazing. So if I I if would I seem like- less chatty, that's why I'm I would here like and to there. comment something about Matthew. Matthew Yes. because his profile is really interesting. So, first point is this is his first competition, and he's from Chicago, but he works on ships in Alaska. Oh my God. Wow. Sounds Yeah. cold. So that adds additional complexity for the training and to be in a warm water. It's good to know. I need to befriend him. Why? Because I'd love to go to Alaska. He spent his time basically sailing and free diving. So yes, I think that's really interesting to have him here and that he tells us more about his story and about his work, his lifestyle. Because wow, imagine one guy that is working in Alaska and is here in the summer with us. We're gonna ask him to be here tomorrow. It's a first timer. Is a first timer? Yes, He's a first timer. It's his first competition. Okay. There he goes. There he goes. Dog dive. Good luck. Go, Matt. Go, We Matt. invite you to follow him in his social media. What's his? Okay, so if you can find him with his name, but as well, his ID Instagram is AD_. Libertatium. Follow our athletes in their social media. You can find every single one of the athletes that compete in this edition in the Azul Freediving Challenge Instagram or in the Facebook page as well. It's also run by our producer, Hugo. And to Sees facilitate everything, the yes. thing, so if you want to follow him, you just need to go to Pranamaya's and Azul Freediving Challenge Instagram account, and you will find the different biographies from all our athletes and the direct link to follow them. Yes. So there are. And the invitation is open. So if you look, not all of them are professional athletes. I think the majority not. Okay, he's back. Okay. He removes the mask. He has a small samba. But he gave a good fight. I think he had a small samba. But he won that fight, I think. He was able to pull it off. I think. He's looking for a tag. Yes, looking for a tag.
Somewhere find it. It must be there. Okay. Oh, that happens to me once. It happened to me once as well. It might got lost. It's looking everywhere, but Good time. Good job, Matthew. Here we have a white card. It will be really interesting to take some time, probably with one of tomorrow camera breaks, Yes. with the judges to explain us about these details. What happened if I couldn't find my tag inside of my wetsuit? Can someone help me? Can someone assist me to look for the tag? I think if and my common sense and the rules to me says if you don't find it right away, you're gonna get a yellow card, and if you find it after your dive while you're removing your wetsuit, you perhaps can protest the dive, and like okay, the card was here and have witnesses. Like he found the tag inside of. So I think that will be That's the right. way. But No? it could be an interesting question for the judges. Of course. Because Yes. at that moment you are a little desesperated, trying to find something inside of your wetsuit. And with the nervous to find it, you probably didn't notice that it's there. Yeah. I see. It's not a. You lost the tag as well? yes, my first competition. In your first competition, Yes. like you lost it. I'm pretty sure I put it. I think I don't remember. Like I think in my sleeve, And you lost it. and on the then way I up? lost. I removed. Didn't find it. So yeah. I lost one as well because that's why I don't trust the Velcros anymore. So I was there. I got there, and it didn't attach, and then I try again, and it didn't attach, and then I just lost it. And I saw it like going, like okay, bye. That's minus 1 point. That's why I lost like 5 seconds down there trying to touch the tag. Since I was doing free immersion, I couldn't. So it was a very bad dive. Not the best day. So we can move to the platform again. Yes. Well, first we'll put The our bio. next competitor profile, Asia Xiao from China. 4 meters in not free. Constant weight by fins, and also first timer. First timer. I love her wet. She's the one that is wearing the gold wetsuit, Jorge. Gold. I'm sure she will be successful. Absolutely. No, but she has a very, very nice wetsuit. She's getting ready and like relaxed with a mask, if I can see. And as you see that a lot in first timers. The first timers usually wear a mask. And after a few editions, you get to see how they migrate to the nose clip. Like Kiki, she started diving with that, and then you get having water on your face. So that's her face. That's right, but yes. So sorry. Yeah, you're. She's relaxing right now. She's getting ready for her dive. I saw her earlier stretching in one of the other palapas and visualizing her dive, and she looked very calm, very relaxed. Yeah, and So hopefully, after Asia, we have the last 3 competitors of the day, and we have behind ourselves a big dark cloud. So let's hope the cloud doesn't. It's not in a rush. I mean, we'll welcome any rain, but hopefully after we finish with the last competitor. Yes. Because if the rain comes, we have to wrap all the equipment, because if we're open air here, we would need to wrap everything in plastic, and that would be But a little problem. hopefully the weather will be enough nice with us. Hopefully. But I don't think the weather cares about us, really. I really invite you. It just does to its thing. follow. Pues sí, Alejandro del Valle con Maruca. Maruca se referirá a María.
Pues sí. Basó. ¿Ah? Sí, María ya pasó, tuvo un buceo muy, muy exitoso, Alejandro. Fue hace unos minutitos. Y tenemos un nuevo récord nacional por ahí para Guatemala. Así es. So going back to Kian Han, I invite you to look into her profile. It's really interesting. She's also a mermaid. We were speaking earlier about mermaiding, how complex it is. So I think that we need to invite her to talk about mermaiding. Absolutely, we never had a mermaid here in the studio. You? So. Well, I did mermaid You have once. been a mermaid. I done mermaid once. Yes, of course. Sí. You have. I think you have some. I stalked you. You stalked me. We're 10 seconds away from. So don't Asia pretend Official that didn't happen. You have mermaid pictures. I did it. I like it. I don't think I'm very good at it though, and I think it's an art. Okay, there she goes. There she goes. Do you think there would be such a thing as a manly mermaid? Yes. There are. Yes, there are. And how is it called mermaiding as well? It's Triton, I think, is how it's called. And Mari, we have a very. And what's good the outfit for? It's the same. It's a tail. And Oh, really? Yeah. And they wear like a. The tridente. I don't know how to say that in English, but there's a mermaid school here in Playa del Carmen, Caribbean Mermaids with a K. And Marie is in front of that, and she's a beautiful mermaid. It has like all the attitude and the whole. And it's not easy because I have a thing. Every time I go under the water, I inflate my cheeks. So imagine like trying to look cute with a mermaid outfit and trying to be nice, and I look like a squirrel. So that's why I say I'm not good at it. That is an important thing because it is like the picture. It is like the picture that you think that you are posing for. And it's very away from your expectations, actually. Yes, your expectation is to look like those nice mermaids or inclusive. She goes. Okay, she's back. She looks fresh, clean, and we see a smile. Of course, big smile, happy dives. Merman. Oh, so the merman. There's someone here in the chat that says that they are called mermen. Mermen. Thank you so much. Thank you. Every day we learn something. Yes. And does that include a beard? I think it's inclusive sport as well, so you can wear whatever. Happy dives. But usually the Triton thing is with a big beard, no? You want to do it, right? And if I can't grow one? Why not? I think... Because my genes are not, But Maria brought me once to do it to a cenote, and I had so much fun, because I felt like my inner child was being super happy when I was wearing the tail. Like, oh my god, this is beautiful. But the first thing that I did was inflate my cheek. So Maria was like, would you please stop doing it? I can't. I just can't. I do the But inclusive. So if you want to do a photo studio in freediving, that is something that you need to control because it is like that. The expectation versus the reality, how you looks like. No, it is a nightmare because it is true that by instinct, it is like mouth feel immediately. Yes, I do that. Another thing that's difficult is that usually for a photo shoot, you don't want to wear a mask. Like That's many the times. other problem. So you just go in the water. First, you have to get down. Yes. And then if you do a movement with your head that you it says like this says mermen have beards. Yes, so that's it's a shame that you don't have one though. No. So I would need it would be part of my costume. So you need to be careful because if you look up a little bit, then water goes into your nose. Yes. Then you cannot control really properly because you don't see.
and you have maybe some references there, but you don't have the line in front because you don't want a line in the picture. Exactly. So you can't really see if you're sinking or you can't control your buoyancy. So you think you're at 10 meters and you're already at 20. No, because you or- have to pay attention of your equalization, though. So I think a reference, if you don't see and you're doing whatever tell you, like paying attention to your ears is a, or producer is like having a panic attack as you guys can hear the thunders. You should see Hugo's face right now. He's like, every time he hears a thunder. So, a ver, in advance, guys, in case we have to cut the transmission, it will be because of a storm. So we are waiting for 3 more athletes to do the dive. Right now we have our next Rivadeneira from Peru, 31 meters in constant diving. This is a national record attempt. So in case we lose the signal, we want to thank you so much for being here today, for joining us, for being part of this beautiful community. And stay tuned, and we'll see you tomorrow. It's the last day of the third day of Azul Freediving Challenge. And yes, so I'm just saying goodbye in case we have to run from the rain. Hopefully not. Hopefully not. So we're going to switch to Spanish now, ¿ok? Vamos a cambiar a español. Okay. Entonces, cambiando a español, en la línea tenemos a Úrsula Rivadeneira de Perú. Ella anunció un buceo de 1 metros en peso constante vialetas. Esta marca se convierte en récord nacional para Perú. Entonces, le mandamos la mejor vibra desde nuestro estudio Palapa. La tendremos mañana, me parece que aquí en una pequeña entrevista, posiblemente. Entonces, Sí, la tuvimos ayer, ¿no? La tuvimos ayer. Ayer platicamos un poquito con ella y nos platicó de los récords y de su desarrollo en la apnea, que ha estado viajando y me parece que entrenó en Utila, ¿no? Sí. Entrenó en Utila y se ha ido desarrollando dentro del deporte en esta bella isla. Dice, vamos, Uchi, recibiendo todo el amor de los amigos que le están viendo. Saludos a todos. Por ahí anduvo anda con su grupo de banda que conocí a algunos en una competencia en Roatán. Son encantadores y me encanta tenerlos aquí por primera vez en el cenote, en Yumkin. Sí, toda esa energía del Caribe que te contagia. Sí. La comunidad es muy linda, sí ha sido muy abrazadora y me encanta. Dice, vamos Perú, vamos Perú. Aparte, la comunidad es tan pequeñita. En una ocasión me encontré, era mi primer día en la isla y era cumpleaños de Natalie, la que tiene el récord de Sudáfrica. Sí. Y me colé por ahí porque no conocía mucha gente, pero me fui allá a la fiesta. Y Cara está viendo las nubes también preocupada. Y nada, de repente de entre la gente salió un estudiante que tuve en algún momento así de, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué haces aquí? Entonces somos una comunidad muy pequeñita y estamos como muy conectados unos con otros. Ya se siente el olor a lluvia. El vientecito pre-lluvia. Sí. Esperemos lograr concluir con la transmisión de hoy. Exitosamente, sí. Pero ya parecer bien, no sé. Ok, entonces también es primer competencia. Es una first timer, es su primera competencia y en su primera competencia marcando récords nacionales y ritmo me parece para Perú, wow. Padrísimo para Perú. Estoy muy contenta con los resultados que ha tenido el día de ayer. Estoy segura que el día de hoy no va a ser la excepción. La verdad es que eso es muy lindo porque te habla de cómo va creciendo el deporte. Sí, totalmente. Y en esta edición, solo el día de hoy tuvimos anuncios 5 récords nacionales. Uno no fue exitoso. Estoy segura que mañana vamos a ver un anuncio otra vez por ese récord nacional de Estados Unidos, pero creo que agarramos un buen flow el día de hoy, ¿no? Sí, y parece que a este récord que que Sean Parrott no pudo obtener hoy, creo que nos platicaba aquí en Stefano que le faltaron 2 metros, ¿no? Una cosa así, entonces. Un problema de ecualización y llegó al límite. Pero creo que fue muy sabio de su parte decir, creo que... Sí, claro. Decir, ¿no? Sí. Personalmente creo en los buceos limpios que en los buceos forzados. Sí, totalmente. No sé qué, quizá difieran algunas opiniones.
pero creo que los buceos limpios son buceos exitosos también, ¿no? Se está empezando a sentir el viento, amigos. Están empezando a preparar aquí la huida, esperemos que no, ya están. Empecemos a tomar decisiones. Ya se oyen los rayos. Muy cerca, entonces, gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Por si dejan de escucharnos en algún momento. Sí. No somos nosotros, es el clima. Es el clima. Es el clima. ¿Cuántos competidores nos quedan? Nos 3. quedan 3 competidores, Úrsula y 2 competidores más. Entonces, con que el viento nos espere, la lluvia nos espere unos 17 minutos más o menos. Sí. Con eso tenemos. Yes. Con eso tenemos, sí, justamente. Y mañana es el último día de la competencia de la edición número 10 de la Azul Freediving Challenge. Vengan mañana al cenote, los que no tengan nada que hacer. Y los que andan por aquí. Y los que sí tengan cosas que hacer, cancelen y vengan de todos modos. Sí, la verdad, yo quería hace rato compartirles una anécdota. Sí. Vine hace... El año pasado, en la primera edición del año, me acompañó un amigo que hace Ironman y nada que ver con este mundo del freediving. Sabía de su existencia, tal vez como mucha gente. Y me vino a acompañar acá a ver la competencia y le encantó. Okay. O sea, y la pregunta, terminando la competencia, porque me acompañó, yo era también presentadora, fue, oye, ¿y si yo paso? ¿Y si yo lo hago? O sea, ¿todo el mundo me va a aplaudir así? Claro. O sea, reconocemos todos los esfuerzos, porque como hemos venido diciendo, atrás de cada uno de los atletas hay una historia, ¿no? Está el que vive en la Ciudad de México, que no tiene oportunidad. Está el que vive en Alaska, el que trabaja en Alaska, y tampoco hay oportunidad de entrenar de manera consistente. Por cierto, aquí va Matthew, que yo creo que sería interesante traerlo para acá. Mañana. El productor dice que mañana. El productor indica que mañana tendremos a Matthew para que nos comparta de su experiencia de esta competencia, cómo ha sido. Pero es justo lo que mencionas, o sea, me encanta que hay un esfuerzo particular y aparte todos tienen diferentes como trayectorias. Ayer mencionaba algo muy lindo que me dijo Cande hace unas semanas. Me dijo, Cande de Amancay, es una instructora de Amancay que está en Playa del Carmen, porque andaba un poco frustrada en ese momento con unos temas de ecualización y así. Me dijo, ¿sabes? Tranquila, que la apnea es para toda la vida. Y me encantó, porque fue como si me quitase un peso de encima diciéndome esto, o sea, tienes muchos años. Y un claro ejemplo fue un invitado que tuvimos acá, Stefano Maghelli, italiano, que marcó un récord mundial y es alguien que tiene apenas 3 años haciendo apnea. Entonces me parece maravilloso, me inspiró un montón, que se comprometió con sus entrenamientos. Es alguien que tiene un background de agua, o sea, es un instructor de scuba, pero vaya, o sea, es un diver de plus 90 meters, más de 90 metros, y nada, o sea, hizo una marca maravillosa, impresionante, con un buceo precioso, que fue muy bien ejecutado. Entonces, los caminos de todos son bien diferentes, pero hay para todos, ¿no? Seguramente. ¿Tú quieres volver a competir, Jorge? Sí. Sí, lo haría. ¿En esta edición o te gustaría competir en el extranjero? No, da igual, solo por ser parte de... Realmente lo haría por competir conmigo, por superar a lo mejor mis números, por satisfacción personal. No importa si es aquí o en el extranjero. Se está acercando un poquito la tormenta, amigos, entonces nuevamente agradecemos que se conecten. En caso de que perdamos señal, creo que estamos bien hasta ahorita. El productor dice que estamos bien, se le ve tranquilo. Yo estoy leyendo acá su semblante y está bien. Además, como decíamos, mucha gente viene a competir sola, no vienes a competir contra los demás, porque además ya sabes
qué posibilidades tienes, ¿no? Ah. Y hemos tenido en estas competencias gente compitiendo con profundidades de 20 metros. Sí, sí. Pero incluso, o sea, justo al ser una competencia con uno mismo, pero a la vez hay días buenos, hay días malos. Sí. Y cada quien juega su propia competencia aquí. O sea, hay quien quiere ir más profundo, sabe que puede ser una profundidad retadora, pero no quiere dejar la oportunidad de intentarlo. Y en una de esas, alguien que pone una marca mucho mayor a la tuya, puede quedar descalificado al no hacer su buceo adecuadamente. Recuerden que si, por ejemplo, como yo hoy que no llegué a la profundidad que había anunciado, pues me restan un montón de puntos sobre la distancia que anuncié propiamente. Sí. Eso hace que eventualmente alguna de las personas que haya anunciado una profundidad menor, pero lo haya hecho de forma adecuada, sube en el ranking y eventualmente pueda llegar hasta tener una medalla en el podio. Claro. Podemos ver que Úrsula está en los últimos segundos de respiración que tiene antes de su buceo. Ella respira a través del snorkel, boca abajo. Es como se siente más relajada y más tranquila. Estamos a 10 segundos de su inmersión. Nuevamente, Úrsula Rivadeneira, de Perú, anunció un buceo a 31 metros en peso constante violetas. Esto es un intento de récord nacional. Tuvimos una pequeña confusión, amigos. La persona que está en la línea en este momento es Philip Minotti de Estados Unidos. So we're going to move to English. Philip Minotti, male from USA. He's going to attempt 30 meters in constant weight bifins. 1 minute and 5 seconds. There he goes. So the diver before from Peru, it was a GNS. Maybe we're going to see a little bit more for her tomorrow. Perú. Úrsula suspendió el buceo el día de hoy. Posiblemente la veamos el día de mañana. Nos queremos despedir con tiempo. Vamos a cortar la transmisión porque tenemos la tormenta ya muy cerca. Queremos agradecerlos a todos. Vamos a terminar el video de la transmisión de Philip. We will continue one more minute of the transmission to see Philip's Philip's dive and the result, but as the storm is almost here. Okay. Okay. We see attack and we see attack and a smile. Philip has been competing in the competition for at least times. I've seen him before, and happy to see him again here. We see a smile, attack, and we're waiting for the judges. White card. White card. Happy dives. Woohoo! Congratulations, Philip. Good job. And we have now our last diver of today. Rebecca from Costa Rica. Vamos a cerrar el día de hoy con un récord nacional, espero. Va a ser Ojalá. muy lindo. Espero que sí. Pues así llegamos ya al final del día. Almost. Con muchas tarjetas blancas, la verdad. Un par de amarillas. Un par de amarillas. Creo que una roja. Una roja, pero no fue pero fue la de las por aletas. un error técnico, Un sí, error técnico una pequeña ahí, distorsión. Sí. Incluso en la pausa tuve la oportunidad de platicar con Aurelio, uno de los jueces.
Y decía, pues mira, yo como juez lo hubiera podido pasar, pero el problema es que usó las aletas, ¿no? Para patear. Pero bueno, de todos modos, y le pregunté, oye, pero ¿Cómo sabes? ¿cómo aseguras que no, no los va a usar abajo, ¿no? Claro. Cuando ya no es. Entonces, bueno, pues sí, no sé, dice, a lo mejor lo hubiera pasado, a lo mejor no. Pero bueno, definitivamente es un error acercarte a la línea con las aletas puestas si vas a hacer inmersión libre, ¿no? Definitivamente. Bueno, nuestra última competidora es instructora de scuba y también de freediving. Tenemos a Rebecca Werkstetter de Costa Rica. Rebecca anunció un buceo a 30 metros, peso constante vía aletas, y esto es un intento de récord nacional. Así es, y además ella se define como una persona, como pueden ver en su presentación, que normalmente no es competitiva, pero le gusta empujar sus propios límites. Y el buceo libre le ha dado una motivación para ello. Me parece Vamos, que ya está en la Rebe, línea. cerrar bien el día. Vamos a cerrar bien el día con un récord nacional. Yo creo que va a ser un cierre espectacular, va a terminar, va a salir, tarjeta blanca, y rayos y truenos y todo el mundo corriendo. Creo que nuevamente, chicos, quiero adelantar, si en algún momento perdemos la señal por la tormenta, queremos agradecerles por convivir con nosotros, por estar conectados, por vernos. Nos vemos mañana en el último día de Azul Freediving Challenge. Tenemos ya la tormenta encima, entonces esperemos que nos dé tiempo de cerrar la transmisión. Almost here. Vamos, Rebe, dice Eugene. La acompañamos. Desde aquí le mandamos las buenas vibras. Totalmente. 3 minutos para su official top. Ok. 3 minutos y el viento no nos deja. Vamos a continuar hasta que no sea posible esto. Esto no se acaba hasta que se acaba. Creo que estamos bien. Quiero que vean el nivel de compromiso que tenemos en Azul Challenge con ustedes, por favor. Peter, hola. Entonces estamos improvisando. Tenemos a Sara aquí también, que no está que se acaba. Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces es un récord nacional. Gracias, Sara. Hola, Sara. Ok, volvamos a... Estábamos en los últimos segundos de la inmersión de Rebecca Werkstetter. Ella anunció 30 metros en peso constante violetas. Este es un intento de récord nacional. Estamos a 10 segundos de su official top. Cande, Rebe y entra al agua. Hizo una entrada
bastante tranquila. Le deseamos un buceo muy exitoso, cerrando el día con una tarjeta blanca. Venga, venga, venga. ¡Vamos con Erika! Los safeties han decidido acompañarle en su buceo. Y le dan un espacio para su ascenso. Un minuto. Perdón si se oye un ruido. Es la lona, estamos aquí maniobrando para no perderlos. Para poder cerrar con el resultado de este último atleta. Regresa. Mira, se le ve muy fresca, ve una gran sonrisa. Y trae buena porra, Rebe, ¿eh? Sí, sí. Estamos nada más esperando la decisión de los jueces. Carpeta también, wow. Y tenemos una tarjeta blanca y una sonrisa, me encanta. White card. Felicidades, Rebe. Tenemos un nuevo récord nacional para Costa Rica. Y regresamos a vernos mañana. Gracias por vernos. Nos vemos mañana. Quédense listos para cuando compartimos el link en redes sociales de la transmisión de mañana. Así es. Gracias por hoy. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Bye. Yay.